네, 잠시 후 저희 오늘 이제 시행할 2023년 개도국 기능경기 관리자 초청 연수 세미나를 시작하겠습니다. 이제 내 웹인 여러분 모두 이제 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 이제 시작하기 앞서 제가 통역용 리시버 사용하는 방법에 대해서 간단히 설명드리겠습니다. 이제 각 자리에 있는 통역분께서는 해당 사항을 통역해 주시면 감사하겠습니다. 우선 여러분들 책상 앞에 통역용 리시버가 하나씩 있습니다. 이걸 사용하는 법에 대해서 설명을 드리자면, 먼저 이어폰을 본체로부터 분리해서 이걸 코드를 먼저 꼽으셔야 됩니다. 코드를 꼽으신 다음에는 전원을 켜시고, 그리고 각 듣고 싶으신 언어가 있는 그런 회선으로 채널을 맞추시면 되는데, 한국어는 5번 채널로 잡혀 있고 영어는 6번 채널로 잡혀 있습니다. 따라서 영어 이용자분들께서는 채널 6번 기본 채널로 되어 있고, 영어를 한국어로 듣고 싶으신 참가자들께서는 채널을 5번으로 고정을 해주시면 되겠습니다. Okay, let me introduce again how to wear your receiver. The receiver is for the one ear, and you put the ear on the receiver and put your cord into the machine. And the channel will be set to the number 6. Number 6 is the interpreting the English to Korean to English. So if you would hear the presentation as English, you don't need to change the channel. And if you have any trouble for wearing your receiver, please ask to your interpreter. 네, 준비가 다 됐으면은 저희 오늘 행사를 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까 여러분. 오늘 저희 세미나에 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 지난주에 한번 만났지만 잊으셨을까봐 제가 한 번 더 소개를 드리겠습니다. 저는 한국산업인력공단 글로벌 숙련기술진흥원의 노지현 과장이고, 오늘 이 소중한 자리를 함께하게 된 사회자입니다. 만나서 반갑습니다. 여러분들께서 지난 한 주 동안 현장 답사와 각종 활동들로 굉장히 바쁘고 충실하신 시간을 보낸 걸로 알고 있습니다. 오늘 이 시간에서는 우리가 기능경기대회에 관해 배운 사실들을 종합하고, 그리고 각 국가별 기능경기대회 관련 이슈에 대해 함께 토론하는 시간이 될 것입니다. 이 자리에 계신 여러분 모두 풍부한 정보와 함께 인사이트를 얻을 수 있는 그런 귀중한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 본격적으로 시작하기 전에 오늘의 행사 순서에 대해서 간단히 설명드리겠습니다. 이 순서는 우리의 세미나를 원활하게 진행하기 위한 가이드라인입니다. 첫 번째로 저희 이병옥 원장님의 환영사가 바로 다음에 있을 예정입니다. 그 이후로는 첫 번째 테마, 한국의 기능경기 노하우 전수 발표들이 있겠습니다. 이 테마에서는 다양한 분야의 한국 전문가들이 다양한 관점에서 한국의 기능경기 대회에 대해서 설명을 할 것입니다. 그리고 각각 기획자의 관점에서, 지도위원의 관점에서, 그리고 참가 선수의 관점에서요. 이 세션은 이병호 원장님 환영사 바로 다음에 진행될 예정입니다. 첫 번째 테마가 끝난 다음 두 번째 테마에서는 각 참가 국가별 기능경기 현황 공유가 진행됩니다. 여기서는 각 국가의 기능경기 대회 관련 이슈와 도전 과제 등에 대해서 토론을 할 것이고, 그리고 여러분들께서는 각각 참가한 다른 나라의 사례로부터 통찰을 얻으실 수 있게 되었습니다. 마지막으로 저희 발표가 다 끝나면 단체 사진 촬영을 하고 또 저녁 만찬으로 이어지도록 하겠습니다. 이렇게 다양한 세션들과 활동으로 구성된 행사를 통해 다양한 주제에 대해서 논의하고 배울 수가 있게 됩니다. 그리고 저희가 중간에 짧은 휴식 시간도 한번 있을 예정이니
이 시간을 활용해서 이제 편안하게 이동이라든가 이제 필요하신 업무를 보시면 되겠습니다. 자, 이제 모든 준비가 이제 끝난 것 같으니 바로 이제 환영사를 시작하겠습니다. 네, 환영사는 저희 한국산업인력공단 글로벌 승무원기술진흥원장 이병욱 원장님께서 이제 진행하시겠습니다. 모두 원장님을 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 점심 많이 드셨습니까? 예. 저는 한국산업인력공단 글로벌 숙련기술진흥원장 이병욱입니다. 오늘은 2023년 개발도상국 기능경기대회 관리자 초청 연수 중 마지막 공식 행사일입니다. 지난 6일간 저희 한국산업인력공단에서는 여러분께 대한민국의 기능경기대회와 직업기술훈련 제도의 생생한 오늘의 모습을 보여드리고자 전국 기능경기대회 경기장 견학은 물론 티벳 분야 전문가 특강 등 포괄적인 프로그램을 제공하고자 노력했습니다. 인천에서부터 천안 등 장거리 이동이 많은 노정이라 노고가 많으셨으리라 생각됩니다. 그럼에도 적극적으로 이번 초청 연수에 응해주신 참여자 여러분께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 오늘 세미나에서는 참가국 여러분들의 자국 기능경기대회 현황과 이슈를 공유하는 시간을 마련하였습니다. 또한 대한민국의 기능경기대회 주관 부서 직원과 현직 국제지도위원, 과거 국가대표 선수를 초청하여 대한민국의 국제기능올림픽대회 참가 준비 과정과 노하우를 함께 공유하고자 합니다. 모든 참가자분들께 이번 세미나 행사가 자국의 기능경기대회 체계에 대한 정보, 가지고 있는 고민과 질문사항을 적극적으로 공유하고 상호 토론과 학습의 장이 되기를 바랍니다. 여러분, 저는 기능경기대회는 단순히 기술 수준을 토대로 서로의 우위를 다투는 대회가 아니라고 생각합니다. 기능경기대회는 적게는 개인의 직업기술 능력 향상부터 크게는 국가의 직업기술 능력 교육 시스템 구축과 경제발전, 국가 위상 제고 등 국가 전반적인 교육 분야 프레임을 변화시킬 기회라고 생각합니다. 저는 오늘 세미나를 포함한 이번 초청 연수가 참가자 여러분 모두의 기능경기 관련 역량을 강화하고 나아가 자국의 새로운 프레임을 그려보실 기회가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 환영사를 해주신 이병욱 원장님께 감사의 말씀을 전합니다. 다시 한번 큰 박수를 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 이제 다음 순서는 한국의 기능경기 노하우 전수로 넘어가겠습니다. 이제 이 세션에서는 앞서 설명드린 대로 한국의 기능경기대회를 각 분야 전문가들의 관점에서 설명하는 시간이 되겠습니다. 첫 번째로 글로벌 숙련기술진흥원의 주연서 대리님께서 기획자의 관점에서 한국의 국제기능올림픽 준비 프로세스라는 주제로 발표를 진행하겠습니다. 모두 따뜻하게 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 저는 국제기능 올림픽 준비 과정과 저희 지원 방안에 대해서 소개할 기프츠의 주현서 대리입니다. 먼저 월드스킬스 코리아 조직을 간단히 소개한 후에 저희 준비 과정 그리고 정부 지원에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다. 저희 한국산업인력공단은 숙련기술장려법에 의거해서 국제기능올림픽 한국위원회, 즉 월드스킬스 코리아를 겸하며 기능경기대회 담당 업무를 담당하고 있습니다. 크게 대회 운영을 담당하는 운영위원회,
심사 채점 등을 담당하는 기술위원회, 그리고 각종 행정 업무를 담당하는 월드스킬스 코리아 사무국으로 나누어져 있으며 공단의 기능경기부는 이 사무국 역할을 한다고 생각해 주시면 됩니다. 그럼 이제 내년 리옹 국제기능올림픽을 기준으로 국제대회를 저희 사무국에서 어떻게 준비하고 있는지 말씀드리도록 하겠습니다. 대회 약 1년 반 전인 올해 3월에 어떤 직종에 한국이 출전할 것인지 결정하는 심의위원회를 개최해서 직종을 확정하였습니다. 당초 43직종을 확정 지었고요. 이렇게 직종이 확정되고 나면 이후에 공개 모집과 심사를 통해서 각 직종의 국제지도위원을 선정하게 됩니다. 그러면 국제지도위원은 어떻게 선정할 것인지 그 과정에 대해서 좀 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 우리나라는 지방대회 그리고 이번에 보시고 오셨던 전국대회를 매년 진행하기 때문에 심사위원과 선수에 대한 인력풀을 가지고 있습니다. 그래서 공단 자체 웹사이트가 있기 때문에 이를 통해서 국제지도위원을 공개적으로 모집하고 있고요. 이 공고에 접수하신 분들을 대상으로 심의위원회를 거쳐서 자격을 확인합니다. 여러 가지 자격 요건이 있는데 대표적인 자격 요건으로는 전국대회 심사위원을 2번 이상 참여하시거나 국제대회에 참가하신 이후에 해당 분야에 3년 이상 근무하신 분들, 이 대표적인 자격 요건 외에도 여러 자격 요건을 충족하신 분들을 대상으로 심의위원회를 거치게 됩니다. 이 확인이 끝나면 최종 선발이 되고요. 약 2년간의 임기로 활동하시면서 자격만 된다면 다시 선발되는 것이 가능합니다. 다만 자동으로 연임되는 것은 아니고요. 다시 지원해서 해당 과정을 거치신 후에 선발이 되시고 있습니다. 그러면 국제지도위원 선정 후에는 이제 국가대표를 어떻게 선정할 것인지 국가대표 선발 경기를 준비하게 됩니다. 저희 국가대표 선발 경기에는 국제대회 직종 설명서를 반영한 과제를 사용하고 있기 때문에 해당 과제를 출제하고 또 선발전을 어디서 할 것인지 장소를 점검하고 있습니다. 저희 기프츠에서 할 경우에는 관련 시설과 장비를 재점검해서 필요한 재료를 구매하기도 하고 기프츠에서 경기 진행이 불가할 경우에는 외부 경기장을 섭외해서 경기를 준비하고 있습니다. 그래서 총 2번 1차전, 2차전에 걸쳐서 선수를 선발하고 있습니다. 네, 선수 선발 방식은 2가지로 나뉩니다. 먼저 국내 지방 경기 대회 또 전국 기능 경기 대회에 동일한 직종이 있는 경우에는 전년도와 그 전년도 선수 2명씩 총 4명을 대상으로 평가전을 진행하고 있습니다. 저희 공정성을 위해서 2번 경기를 치르고요. 2번 경기 점수를 합친 최고 득점자 1명만 국가대표로 선발하고 있습니다. 그래서 올해는 35직종에 37명을 이 방법으로 선발을 했고요. 어떤 직종인지는 이 표로 확인하실 수 있습니다. 그럼 전국대회에 없는 직종은 어떻게 선발하는지에 대해서도 말씀드릴게요. 먼저 민간대회가 있는지를 확인해 봅니다. 그래서 민간대회가 있는 경우에는 이 대회에서 입상하신 분들을 대상자로 하고 있습니다. 예를 들어 항공정비 직종 같은 경우에는 전국 항공정비기능대회라는 민간대회가 있기 때문에 이 대회에서 입상하신 10명의 후보를 선수를 두고 선발전을 진행했습니다. 그러면 민간대회도 없는 경우에는 아까 국제지도위원을 선정할 때 사용했던 그 자체 웹사이트에 공고해서 선수를 선발하고요. 직종마다 자격은 모두 다르지만 대부분 유사한 직종의 전국대회 혹은 지방대회 입상자를 대상으로 하고 있습니다. 그래서 이 방법으로는 올해 14개 직종에 20명을 선발하고 있고요. 특히 이 목록에 있는 직종 중에 노란색 음영 표시된 직종은 24년도에 처음으로 출전하는 직종입니다. 이렇게 선수 선발까지 마치면 국제대회 약 1년 전 국제지도위원과 선수를 대상으로 입소식을 진행합니다.
자기 진단 평가 등을 시작으로 해서 본격적인 훈련을 시작한다고 보시면 됩니다. 그러면 어떻게 훈련을 하고 있는지에 대해서 좀 더 자세히 또 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 가장 대표적인 방법은 저희 글로벌 숙련기술진흥원에서 훈련하는 것입니다. 주로 아직 취업하지 않은 선수들이 진흥원에서 훈련을 하게 되고요. 진흥원에서 훈련 시설이 갖추어져 있는 IT 계열이나 건축 계열의 선수들이 주로 훈련을 진행하고 있습니다. 이 선수들을 위해서 공단에서는 훈련 시설을 구축하고 재료를 지원하고 또 거기 있는 기숙사를 통해서 숙박을 제공하고 있고요. 그리고 약 770달러, 하나 100만 원의 수당을 매달 지급하고 있습니다. 또는 이미 회사에 소속돼서 각 기업에서 지원을 받으며 훈련하게 되는 선수들도 있습니다. 대표적으로는 삼성전자에서 웹디자인 직종, 삼성중공업에서는 전기제어, 삼성전기에서는 광전자기술, 또 현대중공업에서는 배관 직종의 선수들을 매번 채용해서 훈련을 진행하고 있습니다. 다만 직종별 훈련장은 매 대회 때마다 어느 기관에서 어느 직종의 국가대표가 선발되는지에 따라서 변경될 수 있습니다. 현재 저희 10월 달은 선수들이 국가대표로서 강화훈련을 막 시작하여 적응하고 있는 단계라고 보시면 될 것 같고요. 이렇게 올해가 지나고 내년 2024년이 되면 경기 약 9개월 전에 연초 국가대표 선수를 대상으로 워크숍을 한번 다시 진행해서 결의를 다지도록 하고 있습니다. 이후 경기 한 8개월 전까지 또 공개 모집과 심사를 통해서 통역을 선발하려고 합니다. 아시다시피 한국은 비영어권 국가이기 때문에 원활한 의사소통을 위해서 통역이 꼭 필요하고요. 또 국제지도위원과 선수, 통역과의 호흡을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 그래서 미리 통역원을 선발해서 직종별로 1대1 매칭해서 훈련을 함께 진행하다가 WSI의 등록 시스템에 의해서 무작위 배치된 이후에는 해당 직종에서 훈련을 재진행하는 것으로 계획하고 있습니다. 이후 최소 2번의 정기평가를 거치고 이외에도 수시로 모니터링을 하면서 경기 직전까지 훈련 상황을 체크하고 있습니다. 이렇게 약 1년 반 동안 국제대회 준비 사이클이 돌아간다고 봐주시면 됩니다. 지금까지 소개해드린 것처럼 시간 순으로 특정 시점에 진행되는 일정 외에도 기간 내에 수시로 진행되는 것들이 있습니다. 대표적으로는 신규 직종 발굴과 해외 전지 훈련이 있습니다. 먼저 신규 직종 발굴입니다. 또 어떻게 훈련할 것인지, 어떻게 유능한 후보 선수를 선발할 것인지, 취업 가능성은 있는지 등의 향후 커리어까지 고려해서 한국이 출전할 만한 직종을 새로 채택하고 있고 이 역시 심의위원회를 거쳐서 확정합니다. 그래서 올해는 2번의 심의위원회를 거쳐서 총 6개의 직종을 내년 2024년 리옹 대회부터 신규 출전하기로 결정했습니다. 그래서 내년 대회에는 당초 출전을 확정지었던 43개 직종에 6개 직종을 추가해서 총 49개 직종에 57명 선수가 한국 대표로 출전할 예정입니다. 또 두 번째는 해외 전지훈련입니다. 또 직종 SCM 등으로부터 대회 관련한 중요 정보를 습득하고 또 타국 국제지도위원과의 유대 관계를 구축하고 선수들에게는 실전 경험을 제공하기 위해서 저희 전지훈련을 적극 장려하고 있고요. 내년 국제대회 전까지 직종별 한 번 이상은 모두 경험할 수 있도록 지원할 예정입니다. 올해는 총 30개 직종의 국제지도위원과 선수분들이 이미 전지훈련을 경험하셨거나 이제 다녀올 예정이고요. 대표적으로는 8월 달에 호주 전국대회에 3 직종이 다녀왔고 9월 프랑스 전국대회에는 10개 직종, 11월 아시아 기능경기대회에는 10개 직종, 그 이외에 7건의 직종별 기술 캠프나 친선 경기를 진행하고 또 진행할 예정입니다. 저희 국가대표 선수들이 대회에서 좋은 성과를 얻을 수 있도록 지원하는 것도 매우 중요합니다.
공단은 고용노동부 산하의 공공기관으로서 정부의 지원을 받고자 노력하고 있습니다. 또 특히 현 대통령은 작년 특별대회 시작 전에 저희 진흥원 기프츠에 직접 방문해서 선수단을 만났고 또 대회 종료 후에 오찬을 함께할 정도로 국제대회에 대한 관심이 높습니다. 이 관심 덕분에 예산을 확보하는 것이 좀 더 수월해졌고 이 예산으로 훈련 시설을 업그레이드하거나 또 해외 훈련 기회를 확대할 수 있는 계기가 되었습니다. 그 이외에 국제대회 입상자 상금 등 지원금에 관한 내용은 지난 금요일에 기프츠에 방문하셨을 때 이영호 과장님께서 이미 발표를 하셨다고 하셔서 생략했고요. 자료도 이미 참가자 개인 메일로 다 보내셨다고 하시니까 이 내용은 그 자료를 참고해 주시면 되겠습니다. 네, 지금까지 발표 들어주셔서 감사합니다. 네, 발표 감사합니다, 주연서 대리님. 저희가 다음 순서를 진행하기 앞서 이제 방금 한 주연서 대리님의 발표에 대한 간단한 이제 질문과 답변을 진행하고자 합니다. 혹시 이제 질문이 있으신 참가자들 분들께서는 이제 조용히 손을 들어주시면은 이제 저희가 이제 마이크를 이제 가져다 드리고 이제 질문할 수 있는 기회를 드리겠습니다. 이제 질문이 있으신 분들은 이제 손을 들어주시기 바랍니다. Thank you. I'm Joben from the Philippines. Yes, I would just want to ask if the process of your procurement in procuring all the equipment and all the facilities, do you follow a certain process by law, for example, or you just do it by canvas or over the by a market? Could you please speak again? In preparation, you need so many materials, equipment, and all the venue. So you need to procure. You need to buy all these things. Do you follow a certain process, procurement process? How long, or it is just by getting canvases from the shops and just having all those preparations? So do you mean in case of equipment? Yeah. Yeah, training equipment. Do you follow the procurement process? Yes, yes. How long is it? It depends on what equipment we have to buy, but it takes about 6 months or 1 year, I think. Okay. So It's thank you. very Thank you. long. Yeah. 추가적으로 잠깐 말씀드리면 장비는 저희 기관이 공공기관입니다. 그러다 보니까 국가에서 정한 절차에 의해서 일정 금액이 초과될 경우에는 입찰을 보도록 되어 있습니다. 해외 장비도 마찬가지고요. 그런 공식적인 절차를 통해서 장비 같은 경우는 구입을 하게 되겠습니다. Any question? 네, 그다음 다른 이제 참가자분들도 이제 질문 있으시면 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 추가로 이제 질문이 없으면은 이제 뭐 저희가 주연서 대리님의 이제 시간은 여기서 종료하고 네, 질문이 이제 따로 있었군요. 네, 죄송합니다. I'm also Janet from the Philippines. You said that you have the selection of pool of experts. Are these experts a combination from the academe, government, or industry? So how is the membership?
저희 그 심사위원들 선발하실 때 저희 풀이 있다고 말씀하셨잖아요. 그런 분들이 어떤 뭐 기업에서 종사하는지 아니면은 저희가 따로 뭐 이렇게 단체가 있는 건지 어떻게 저희가 심사위원들을 선발하는지에 대해서. 여기서 말씀드렸던 그 풀이라는 거는 저희가 지방대회와 전국대회를 매년 개최하고 있기 때문에 그 지방대회나 전국대회에 참여하셨던 거기 경험이 있으셨던 심사위원들에 대한 풀이 있다라는 말씀이었고요. 네, 그리고 선발 방식은 저희가 그 아까 대표적으로 말씀드렸던 뭐 전국 대회에 몇 번 이상 참여를 하셨던지 아니면 국제 대회에 참여하셨던지와 등과 같은 여러 자격 요건이 있어요. 그래서 그 자격 요건만 충족하신다면 뭐 정부에서 오시든 뭐 산업체에서 오시든 그건 아무나 지원을 하실 수 있습니다. 조금 더 부연 설명을 드리면 전국 기능경기대회나 국제대회 또는 지방대회에 심사위원이 되거나 또는 국제지도위원이 되기 위해서는 각각의 자격 요건들이 있습니다. 그 요건을 충족하시는 분들 중에 저희가 자체에서 심의위원회를 구성을 해서 그 심의위원회에서 확정되신 분들에 대해서 저희가 풀로서 관리하고 있고요. 그 요건을 충족하시는 분들이 각종 대회에서 지방대회에서 심사위원을 하고 그렇게 하고 있습니다. 전국대회도 마찬가지입니다. 그리고 국제대회 같은 경우에도 다양한 그런 절차를 통해서 하게 되고 기본적으로 대표적으로 산업계에서 그 일을 뭐 10년, 20년 이상 종사를 하셨거나 또는 관련 분야의 자격증을 취득했거나 또 국제대회에서 참가해서 메달을 수상하거나 하는 이런 분들이 주로 풀에 들어와 있고 우리 또 교수님들도 그 풀에 들어와 있는 분들이 많이 있습니다. 관련 분야의 최고의 전문가라고 보시면 되겠습니다. 네. 혹시 그 다음 또 이제 질문 주신 분들께서는 이제 마찬가지로 이제 손을 들어주시기 바랍니다. Good morning. Good afternoon, all. My name is Pachala Sudha from Department of Skill Development, Ministry of Labor, Thailand. In your perspective, what is the key success factor of yours in the World Skills competition? Thank you. What is your key success factor? You know, you have many gold medalists. So. 예, 제 개인적인 생각입니다. 그 나름의 여러 가지 이유가 있겠지만 일단은 우리 전 국민들이 관심을 많이 가져주시고 이번에 전국 대회도 보셨겠지만 전국 대회도 한 1,700여 명의 선수들이 참여하고 지방 대회도 한 5,000여 명의 선수들이 참여하고 있습니다. 그런 일단 전 국민적인 이런 숙련 기술인에 대한 관심이 우선이고요. 둘째는 그를 뒷받침하는 정부의 지원이라고 생각을 합니다. 저희가 국제대회에 참가를 하기 위해서는 민간의 후원만으로는 진행하기 어려운 부분이 있습니다. 그런 후원을 정부에서 일정 부분 지원을 해주기 때문에 가능한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 세 번째는 지도하시는 우리 국제지도위원분들의 역량이라고 생각합니다. 역량이 있으신 분들이 후배들을, 제자들을 잘 가르쳐 주시기 때문에 대한민국이 그간 19번의 종합우승을 할 수 있었던 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 고맙습니다. 네, 이제 시간 관계상 조현서 대리님의 이제 질의응답 시간은 이제 여기서 마무리 지어야 될 것 같습니다. 혹시 이제 추가로 이제 질문이 있으신 분들은 이제 저희에게 나중에 이메일이나 다른 방법 등을 통해서 따로 이렇게 연락을 주시면 저희가 성심성의껏 답변을 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 지금까지 이제 조현선 대리님 고생 많으셨습니다. 감사합니다. Thank you. 네, 이어서 다음 발표는 박영자 한국의상디자인 국제지도위원님의 국제기능올림픽대회
고성과 달성 노하우입니다. 자, 이번 발표를 통해 이제 국제기능 대회에서 한국이 어떻게 고성과를 달성할 수 있는지 확인을 하실 수 있을 겁니다. 이제 모두 따뜻하게 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 한국의 의상디자인 국제지도위원 박영자입니다. 이번이 전문가로서 4번째로 참가하는 올림픽이고요. 저 개인적으로는 1993년 대만 타이베이에서 열리는 월드스킬 드레스메이킹 직종에서 은메달리스트이기도 합니다. 국가별 대표 관리자분들과 이런 자리에서 만나게 돼서 무한한 영광으로 느끼고 있습니다. 월드스킬에 참가했던 선수로서 그리고 선수를 지도하고 평가하는 전문가로서 스킬 올림픽은 뭔가 가슴을 설레게 하는 울림이 있는 것 같습니다. 오늘 여러분의 가슴에도 작은 울림이 있길 바라면서 시작해 보도록 하겠습니다. 대회에 참가하면서 느꼈던 꼭 필요한 지식, 경험, 그리고 위험 요인에 대처하는 방안 등을 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 선수를 지도하는 지도위원으로서 어떤 방식의 과제가 출제가 되는지, 그리고 그 과제에 따른 채점표의 주요 배점들을 고려한 대회 작품을 선정하는 것입니다. 그리고 수동적으로 훈련에만 참여하는 것이 아니라 능동적인 목적의식을 가지고 대회를 치르기 위해 선수의 뚜렷한 목표 설정이 필요합니다. 그 중에서도 팀 간의 좋은 합은 아주 중요한 것 중에 하나겠죠. 전문가로서 첫 번째로 할 일은 과제의 유형 분석입니다. 과거에는 고난도의 손기술만을 요구하는 작업형 과제가 주를 이루었습니다. 완성된 과제의 작품의 형태도 판매를 목적으로 하기보다 예술적인 가치에 좀 더 치중을 두는 그런 형태의 과제들이 주를 이루었다면, 현재의 과제들은 선수가 전문가의 도움을 받지 않고 스스로 문제 해결 능력을 키워야 하는 보다 폭넓은 유형의 과제들이 출제되고 있는 실정입니다. 또한 과제의 모듈을 다양하게 세분화하여서 짧은 시간에 완성 작품이 나오고 선수의 작품을 실제로 판매할 수 있는 형태의 산업 현장 중심의 과제로 바뀌고 있습니다. 한 과제를 수행하더라도 다양한 분야의 지식 기반을 필요로 하고 보다 창의적이며 혁신적인 현장 기술 위주로 바뀌고 있습니다. 선수가 다양한 경험을 토대로 창의력을 길러줄 수 있는 창의력 향상 프로그램이 절실히 필요한 시점입니다. 두 번째로 전문가가 해야 할 일은 채점표에 관한 분석입니다. 지금까지 사용해온 채점표는 특정과 판단에 있습니다. 특정은 기준에 따라서 예, 아니요 또는 감점을 받는 두 가지가 있는데, 기존의 전문가들끼리의 합의 채점을 한다고 보시면 되겠습니다. 이 채점 방식은 비교적 합리적이라 볼 수 있지만 점수 배점이 비율적으로 높지가 않아서 많이 아쉬운 부분이기도 합니다. 판단은 4점제 독립채점 방식으로 0123의 기준을 두고 전문가의 개인 의견을 많이 피력할 수 있는 채점 방식입니다. 개인의 주관적인 생각으로 결정이 되겠지만 이 채점 방식은 심사위원 간 점수차가 2점 이상 나면 조정을 받아야 합니다. 이 채점 방식은 전문가의 자질을 드러낼 수 있는 그런 부분이라서 채점이 잘못되면 상대 전문가와 비교 대상이 되기 때문에 아주 조심스러운 부분이기도 합니다. 이 부분 때문에 2019년 카잔 대회 때부터는 전문가를 직종 시험을 치르게 하여서 점수에 따라 채점 그룹에 포함시키는 경우도 있었습니다. 또한 선수들의 작품을 아주 공정하게 채점해
할 의무가 있는 전문가라면 매우 신중하게 채점해야 하는 그런 것이 당연한 의무라고 생각하시면 될 것 같습니다. 여기에서 선수에게 가장 중요한 것은 배점입니다. 선수가 선택한 과제의 내용물, 의상 디자인으로 얘기하면 디자인에 해당되는 부분을 채점표에서 배점이 높은 항목 위주로 구성되도록 도와주고 최소한의 감점만 받을 수 있도록 유도해 주는 것이 전문가의 할 일입니다. 의상 디자인 직종으로 예를 들자면 채점표의 고득점 배점 위주로 과제의 중요 포인트 디자인을 정하고 낮은 배점은 시간 관리 차원에서 포기하는 최소한의 감점을 받을 수 있도록 유도를 해주는 과제 수행 방법입니다. 화면이 안 넘어오는데요. 네. 세 번째는 목표 설정입니다. 이 사진은 지난 대회에서 찍었던 사진인데요. 모두 심사위원들과 관리자들입니다. 선수는 항상 목표가 있어야 합니다. 동기부여를 하지 않고 배움에만 집중한다면 더 이상의 발전을 기대하기 어렵습니다. 대부분의 선수들은 대회가 끝나면 눈물을 흘린다고 합니다. 대회가 끝나니 너무 후련해서 혹은 너무 아쉬워서 혹은 너무 기뻐서 앞서 말한 것은 모두 메달리스트들의 실제 경험담을 말씀드린 겁니다. 저 사진 속의 계단처럼 메달 단상에 오를 때 어떤 선수가 가장 기뻐할까요? 여러분들 한번 생각해 보셨습니까? 맨 위에 금메달을 딴 친구는 너무 후련해서 기분이 좋을 것이고 두 번째 은메달인 선수는 내가 도대체 뭘 실수한 거지? 라고 되뇌인다고 합니다. 그리고 맨 마지막에 동메달을 딴 친구는 나 메달리스트야, 메달 땄어 라면서 가장 기뻐한다고 합니다. 그래서 동메달을 딴 3위의 친구가 가장 행복한 친구가 되겠습니다. 실제로 은메달리스트인 저는 아직까지도 가끔 대회에 나가는 꿈을 꾸곤 합니다. 이 나이까지 아직도 꿈에서 헤어나지 못한다고 생각을 하면 그만큼 많이 아쉬움이 남는다는 뜻이겠죠. 꼭 메달이 아니어도 이번 대회를 계기로 새로운 경험을 기대한다거나 세계 여러 나라의 기술 방법을 터득하는 것이 목표라든지 뚜렷한 의식을 가지고 도전할 수 있도록 이끌어주는 것 또한 전문가가 해야 될 몫입니다. 이러한 목표의식 아래 후회 없는 경기를 하고 경기가 끝난 후의 목표는 인생의 본질에 더 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 더욱 중요하다고 생각합니다. 어떤 삶을 살아갈 것인지 그거에 대한 미래 목표를 세울 수 있도록 도와주는 것 역시 중요한 훈련 과제라고 생각합니다. 마지막으로 중요한 건 팀 간의 조화입니다. 선수와 전문가 그리고 대회 정보와 그에 따른 운이라고 생각합니다. 이 네 가지 요소가 꿈의 조화를 이뤘을 때 최고의 효과를 낼 수 있습니다. 그 중에서 가장 중요한 선수는 첫 번째로 메달을 향한 열정이 있어야 되고 두 번째로 꾸준한 노력형이어야 합니다. 세 번째로 창의적인 과제들을 혼자서 해결할 수 있는 독창적인 인재를 발굴하는 게 가장 중요한 것이겠죠. 전문가 또한 한 직종을 위한 강한 리더십이 필요하고 두 번째로 직종의 전문가들과 선수들과의 자연스러운 소통을 이룰 수 있고 선수와 직종을 위해 헌신하는 마음가짐이 필요합니다. 그리고 빠르게 변화하는 대회의 새로운 규칙, 과제에 대한 정보, 인프라 리스트, 채점 기준 가이드 등 새로운 정보 수집에 적극적이어야 하며 포럼에 자주 참여하여 의견과 정보 수용에 발빠르게 대응하는 것입니다. 이 네 가지 요소 중 운이라는 것은 선수나 지도위원이 어찌 할 수 있는 것이 아닙니다.
그래서 기대하는 것이라고 저는 생각합니다. 희망이라는 단어로 표현하고 싶은데 각각의 사람이 가지고 있는 맑음, 좋은 흐름으로 바뀌어 나타나는 것이라고 생각합니다. 대회는 다양한 돌발 상황이 생깁니다. 예를 들면 공개된 인프라 리스트와 다른 공구를 갑자기 사용하게 된다거나 공개된 재질과 질감이 다른 재료, 갑자기 허용 금지된 공구, 그리고 선수의 건강 악화, 그리고 다치는 사고, 또는 대회장에 지각을 한다거나 혹은 여권을 분실한다거나 이렇듯 다양한 사건, 사고가 이어지는 게 대회입니다. 이런 사고에 대응하여 다양한 공구 사용, 가장 질이 안 좋은 재료를 사용하거나 사용하던 공구를 제외하고 연습하는 등 위험 요인을 충분히 제거를 하고 훈련을 했다고 생각하고 임해도 또 다른 상황이 발생하여서 우리를 당황하게 만드는 게 대회입니다. 이러한 갈등과 사고, 돌발 상황 등을 극복해내는 것 또한 올림픽에서만 할 수 있는 경험이므로 여러분들은 즐기시길 당부를 드립니다. 독일인 롤프는 천재는 노력하는 사람을 이길 수 없고 노력하는 사람은 즐기는 사람을 이길 수 없다라고 말했다고 합니다. 즐기는 자에게는 늘 행운이 함께 할 것이고 지금 월드 스킬스를 즐기는 당신에게 행운이 깃들기를 바라면서 저는 오늘 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 발표를 해주신 박영자 위원님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 네, 이번에도 마찬가지로 이제 위원님께 질문을 주신 분은 이제 손을 들고 질문을 해주시면 되는데 이제 질문을 하실 때 이제 같은 테이블에 계신 통역분께서는 이제 원활한 행사 진행을 위해서 이제 질문자의 이제 영어를 이제 한국어로 이렇게 이제 통역을 해주시면 감사하겠습니다. 자, 이제 손 들어주시면 되겠습니다. 네, 우즈베키스탄 쪽입니다. 안녕하세요. 혹시 그 국제 월스키스 경기 대회 때 의의 신청이 있는지 그리고 있다면 기술 심사위원이 누구 어떻게 선발되는지에 대해서 궁금하십니다. 그 이의 신청을 많이 해보긴 합니다. 해보긴 하는데 이의 신청은 대부분 거의 묵살에 가깝고요. 그 처음부터서 아예 이의 제기를 할 수 없도록 미리 심사위원들에게 경고를 한다고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 위원회 측에서 그냥 대회를 이런 식으로 운영을 하겠다, 채점도 이런 식으로 하겠다라고 생각이 되면 그냥 그대로 진행을 하는 것 같습니다. 그 의의 신청할 때는 기술 심사위원들이 똑같은 기술 심사위원인지 아니면은 따로 선발해서 따로 기술 심사위원들이 이렇게 정해져 있는지를 한번 답변 부탁드립니다. 먼저 그 심사장에게 충분한 의견을 타진을 해보고 그리고 각 직종마다 SCM이라는 분이 계세요. 그래서 SCM과 상의해서 얘기를 해보고도 되지 않으면 위원회 측으로 넘어갑니다. 그래서 위원회 측에서 해결을 대부분 해주시는 걸로 알고 있습니다. 네, 또 다음 질문을 주신 분은 이제 마찬가지로 이제 손을 들고 이제 기다려 주시면 되겠습니다. 네, 지금 보니까 이제 더 추가 질문은 없는 것 같습니다. 그럼 이것으로 이제 박영자 위원님의 이제 발표를 이제 모두 마치도록 하겠습니다. Thank you. 지금까지 수고해주신 박영자 위원님께 한 번 더 큰 박수를 부탁드립니다. 네, 이어서 이제 다음 순서는 이제 정다운 2022년 이제 국제 기능 경기 대회 헤어 디자인
선수의 이제 국제대회 참가 경험 및 입상 후기에 대한 발표가 있습니다. 이게 이제 실제로 참여한 선수에게서 이제 듣는 경험은 이제 여기 계신 모든 참가자분들께 이제 또 매우 귀중한 기회가 될 것으로 생각하고 있습니다. 자, 준비되셨을까요? 네, 준비가 다 되었으니 이제 바로 발표를 하겠습니다. 정다운 선수를 모두 한 번 더 따뜻하게 이제 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 저희가 초면이 아니죠. 저희 봤었죠. 혹시 제가 어떤 직종의 어떤 직종의 선수였는지 혹시 기억나시나요? 맞아요. 저는 헤어드레싱 선수죠. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 작년에 열린 46회 월드스킬 컴페티션 선수인 헤어디자인 대한민국 국가대표 정다운입니다. 네, 오늘 저는 제가 국제대회를 한번 다녀오고 메달을 획득했던 선수로서 제가 국제대회에서 느꼈던 노하우와 경험담을 말씀드리려고 합니다. 말씀드리기에 앞서서 각국의 기술을 대표하시는 분들 앞에서 이렇게 제 이야기를 할 수 있음이 굉장히 영광스럽다는 말을 전달드리고 싶습니다. 네. 제가 이제 헤어 디자인 국가대표로 선발되고 나서요, 가장 크게 고민했던 거는, 대한민국이 헤어 디자인 직종이 대한민국 메달이 이때까지 잘 안 나왔었습니다. 네, 그래서 어떻게 하면 대한민국 헤어드레싱 직종에서도 메달을 가져올 수 있을까라는 고민으로 굉장히 많은 연구를 했었는데요. 사실 저는 그 나라의 한 기술에서 국가대표가 된다고 함은 그 나라에서는 최고의 기술을 가지고 있는 사람이라 생각했습니다. 때문에 단순히 연습을 많이 하기보다는 어떤 방향을 잡아서 어떤 방향으로 연습을 해야 하는지에 대해서 고민을 했습니다. 그래서 저는 총 3가지의 이제 초점을 맞춰서 계획을 세웠는데요. 그 3가지는 바로 첫 번째는 헤어 트렌드를 먼저 연구했습니다. 그리고 두 번째는 언어를 공부했고요. 세 번째는 세계대회는 저희 나라에서 하는 게 아니기 때문에 현장 적응력을 키우기 위해서 노력했습니다. 이 3가지에 맞춰서 훈련을 했던 과정을 설명드리겠습니다. 첫 번째는 어떤 과제가 나올지 제가 유추를 했는데요. 일단 저는 헤어드레싱 직종이기 때문에 제가 알고 있는 모든 헤어 디자인을 A4 용지에 출력을 했습니다. 그 A4 용지가 한 50장 정도가 됐었습니다. 제가 알고 있는 모든 헤어 스타일을 다 출력을 했어요. 대표적으로. 그러고 이제 저희 훈련장 바닥에 다 나열했습니다. 그리고 그 다음으로 지금까지 헤어드레싱 국제대회에 나왔던 과제를 모두 출력했습니다. 바닥에 깔려있는 무수한 헤어스타일과 지금까지 나왔던 국제대회의 과제를 비교했을 때요. 국제대회와 너무 똑같지도 너무 다르지도 않은 과제를 선정해서 그것들을 집중적으로 연습을 했습니다. 네, 쉽게 말해서 제가 국제대회 문제 출제자라고 생각을 하고 과제를 연습했습니다. 네, 그래서 실제로 제가 생각한 것과 굉장히 흡사한 과제가 국제대회 때 나왔었습니다. 이런 식으로 선수들도 기술 연마 또한 중요하지만 나의 스킬에 어떠한 트렌드가 있는지 먼저 연구를 하는 게 굉장히 중요하다고 생각이 들었습니다. 네, 두 번째로는 언어입니다. 당연히
본인 직종에 대한 전문 용어는 모두 숙제가 되었겠지만 예를 들어서 영감을 얻는 것, 인스피레이션, 영감과 최대한 흡사하게 하는 as possible, as close as possible처럼 이런 애매한 표현들에 대한 영어를 공부하기 위해서 굉장히 열심히 공부를 했습니다. 그래서 저는 이때까지 해왔던 국제대회는 영어가 표준어잖아요. 그래서 지금까지 선배들이 했던 국제대회 요구사항을 A4 용지에 영어로 받아 적을 수 있을 만큼만 공부를 했습니다. 대회장에 가면은 내 직종과 관련된 전문 용어는 이미 알고 있기 때문에 귀에 잘 들어오지만 내 직종 전문 용어가 아닌 그 밖의 영어 표현들은 귀에 안 들어오기 때문에 그런 요구사항에서 나오는 용어들을 굉장히 공부를 열심히 했습니다. 그래서 실제로 대회장에서 현장에서 약간 바뀌는데 통역이 부족했던 적이 있었습니다. 그런 상황에서 저는 조금 더 현명하게 대처할 수도 있었습니다. 두 번째는 현장 적응력을 키우기 위해서 굉장히 노력했습니다. 보통 저희가 연습을 할 때는 이렇게 생긴 한 공간에서 우리가 훈련을 하죠. 근데 국제대회는 내가 처음 보는 곳에서 새로운 느낌으로 대회를 뛰는 거기 때문에 긴장을 할 확률이 굉장히 높습니다. 그래서 저희 헤어드레싱 직종은 거울을 사용하죠. 고객님께 거울이 있죠. 그래서 저는 주기적으로 거울의 위치를 바꿨습니다. 그리고 주변 방의 주변 구조도 한 달에 한 번씩 조금씩 변형했었습니다. 그리고 저는 대회를 핀란드에서 치렀는데요. 지금 여러분들이 대한민국의 언어를 들으면 낯설듯이 저도 다른 나라의 핀란드에서 쓰는 언어를 들으면 굉장히 낯설 거라고 예상했습니다. 때문에 혼자 연습할 때 유튜브에서 외국인들의 대화 내용이나 이런 소리나 팝송들을 틀어놓고 연습을 했었습니다. 네, 그리고 마지막으로 저는 핀란드에서 대회를 했기 때문에 핀란드 경기장의 외부 모습이나 핀란드의 환경이나 핀란드에서 쓰는 언어들을 낯설어하지 않기 위해서 구글 맵으로 계속해서 핀란드를 계속 봤었습니다. 근데 그렇게 보다 보니까 핀란드가 이제 크리스마스 산타의 나라더라고요. 그래서 산타는 우리가 이제 무슨 색깔이죠? 대표적으로? 빨강, 레드죠, 레드. 그래서 혹시 레드 컬러 계열이 나올 수도 있겠다 라는 생각도 했는데 실제로 그것 때문은 아니겠지만 레드 컬러가 나왔습니다. 그래서 이런 식으로 당황하지 않고자 굉장히 노력을 했었습니다. 그래서 저의 노하우라고 굳이 말씀드리자면 간략하게 1번 내가 출제자라고 생각하고 문제를 직접 내본다. 국제대회 문제라 생각하고 출제를 해보고 두 번째, 그 나라의 언어를 들었을 때 낯선 느낌이 없도록 팝송을 굉장히 많이 들었습니다. 그리고 세 번째, 내 전문 용어뿐만이 아니라 이제 영감을 얻는다든지
똑같이 하라는다든지 이런 애매한 표현들을 숙지하고자 영어 공부를 했습니다. 이렇게 세 가지를 함께 연습을 하면서 기술을 늘리면은 좋은 결과가 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 그리고 이제 제가 국제대회를 다녀온 경험담을 말씀드리자면요. 첫 번째는 아무래도 다시 말씀드렸다시피 언어가 굉장히 어려웠습니다. 지금 여기 계시는 분들도 영어를 굉장히 잘하시는 분도 계시겠지만 영어를 또 못하시는 분도 계실 거예요. 근데 이제 한 가지 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 내 선수가 영어를 못하더라도 표현에 대한 자신감을 대회장에서 꼭 가져가야겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고 조금 중요한 거 한 가지가 더 있는데요. 직종마다 차이는 있겠지만 저희 직종은 국제대회 전날 체크 포인트를 알려줍니다. 이렇게 하면 가산점이야, 이렇게 하면 감점이야 라는 포인트들을 선수들에게 당일날 숙지할 수 있게 하는데요. 이 채점 포인트를 국제대회에 가기 전에 스스로 유추해서 연습하는 게 굉장히 필요하다고 느꼈습니다. 네, 이렇게 채점 포인트 또한 중요하고요. 지금 제가 하고 있는 장면인데 이런 포인트들에서도 저희 이제 헤어드레싱 같은 경우는 작업을 하다가 빗을 떨어뜨리면요. 장갑을 끼고 소독을 해야 감점을 안 당합니다. 근데 꽤 많은 선수들이 이런 소독에 대한 체크 포인트를 놓쳐서 감점을 당했던 걸로 기억이 났기 때문에 말씀드렸습니다. 그리고 한 가지 더 말씀드리면 혹시 이분이 누구신지 아실까요? 네, 아마 저희 나라의 이제 대한민국의 피겨스케이팅 선수 김연아 선수인데요. 뭐 기술 연마 그리고 뭐 현장 적응도 중요하겠지만 무엇보다 선수 스스로 동기부여를 할 수 있는 롤모델을 하나 만드는 것도 굉장히 중요하다고 생각했습니다. 네. 그래서 이렇게 제 노하우들과 경험담 등을 토대로 감사하게도 국제대회 은메달을 가지고 왔는데요. 오늘 설명도 제가 선수가 아니라 내가 만약에 지도위원이라면 나의 선수에게 어떤 걸 강조했을까라고 생각을 하고 정리를 해보았습니다. 그래서 마지막으로 정리해 드리자면 첫 번째, 트렌드를 연구해라. 두 번째, 언어를 연습해라. 세 번째, 국제대회 현장 적응력을 위해서 매번 다른 환경에서 훈련하라. 그리고 네 번째, 채점 포인트를 미리 숙지하고 연습하고 가라. 그리고 마지막 다섯 번째로 선수에게 동기부여가 될 수 있는 롤모델을 설정하라. 네, 이렇게 5가지로 저의 노하우와 경험담을 정리하였습니다. 네, 네,
네, 이렇게 제 노하우와 경험담을 정리하였는데요. 또 이제 각국의 또 다시 한번 기술을 대표해 주시는 선생님들께서 들어주셔서 영광이고, 모든 선생님들께서 우리 한국에서의 좋은 기업들을 토대로 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 감사합니다. 네, 정다운 선수 발표 잘 들었습니다. 이제 마찬가지로 이제 정다운 선수께 이제 질문이 있으신 분들은 이제 손을 들어주시면 저희가 마이크를 가져다 드리겠습니다. 네, 이제 따로 이제 한 분 계시는군요. 네, 인도네시아 팀에서 질문이 있습니다. 현재 국제대회에서 경험한 경력 이후에 어디에서 일하고 있는지 궁금합니다. 기업에 소속되어 일하고 계신지, 유명 헤어살롱에서 근무하고 계신지, 아니면 본인의 기술을 살려 관련 사업을 진행 중인지 궁금합니다. 그리고 두 번째 질문은 국제대회 이후에 상금을 받으셨을 때 조금 개인적인 질문인데요. 어떻게 사용하셨는지, 그리고 상금 이외에는 어떠한 혜택을 받으셨는지 궁금합니다. 네, 네. 일단 저의 직업에 대한 말씀을 해드리자면 지금 현재 저의 직업은 조금 많습니다. 첫 번째 제 직업은 저는 현재 저의 헤어살롱을 오픈해서 운영 중에 있고요. 두 번째 저의 직업은 혹시 여러분 엊그제 저희 전국기능경기대회 보시고 가셨죠? 그때 헤어드레싱 직종 봤던 거 기억나시나요? 네. 거기에 제 선수가 오늘 장려상을 탔습니다. 감사합니다. 네. 이렇게 현재 국내 대회 선수 배출을 위해서 지도교사로 활동하고 있고요. 또 말씀드렸다시피 지금처럼 홍보대사로 활동을 하고 있고요. 그리고 저는 현재 교육대학원을 다니고 있는 학생이기도 하고요. 네, 그리고 유튜브도 운영하고 있습니다. 네, 작아요, 유튜브가. 네, 제가 유튜브 이름을 영어로 지어서 홍보를 했어야 됐는데 한국어로 해놔가지고 채널명을 알려주실 수 있을까요? 네, 채널명이 한국어라서 인스타그램에 저의 계정으로 오시면 링크를 걸어놓겠습니다. 프로필에. 제 인스타그램 아이디는 MIDRAGONKING 미드래곤킹. 이거를 한국어로 언어 유희인데 한국어로 얘기하면 미용의 왕이다 이런 뜻이거든요. 미드래곤킹 MIDRAGONKING 맞죠? 그렇게 저의 직업은 교육과 경영을 하고 있습니다. 네. 그리고 두 번째 질문이신 상금을 받았을 때 상금을 어떻게 했을까요, 제가? 네, 저는 부모님께 드렸습니다. 그리고 그 이유 부모님께 드린 게 제가 현재 열심히 일하고 있는 이유이기도 합니다. 네. 네. 그리고 세 번째 질문이신 상금 이외의 혜택은요. 저희 나라는 남자가 군대를 가야 되기 때문에 군면제 혜택이 있고요. 그리고 아파트 특별 공급의 혜택 등이 있습니다. 그리고 지금 이렇게 되게 유명하신 분들 앞에서 이야기할 수 있는 혜택도 있는 것 같아요. 네.
네. 그다음 혹시 뭐 또 다른 질문? 네. 네, 필리핀에서 질문드리겠습니다. 금메달이 아니라 은메달을 수상하셨는데요. 네. 본인 생각에 어떤 점이 부족해서 아니면 어떤 점이 금메달리스트가 자신보다 뛰어나서 금메달이 아니라 은메달을 수상하게 되셨는지 개인적인 생각을 알려주시면 감사하겠습니다. 사실 저는 이런 말을 해도 될지 모르겠지만 과제가 끝나고 제가 금메달을 딸 줄 알았습니다. 하지만 저희 헤어 디자인 같은 직종은 주관적인 채점도 있습니다. 이 사람이 A라는 사람이 봤을 때 아름다운 컬러와 B라는 사람이 봤을 때 아름다운 컬러는 조금씩 다르다고 생각을 해요. 그래서 그런 것까지 감안을 하면은 이유라고 함은 개인의 취향을 간파하지 못했다는 것을 말씀드리겠습니다. 네. 혹시 또 다음 질문 있으실까요? 네, 이제 저희가 이제 더 다음 질문은 없는 것 같습니다. 이제 지금까지 이제 정다운 선수의 이제 발표 시간이었고요. 다시 한 번 더 이제 정다운 선수 이제 발표랑 질의응답 진행해 주시느라 이제 매우 고생 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 한 번 더 이제 박수 부탁드리겠습니다. 자, 지금 저희가 이제 시간이 이제 2시 36분인데요. 이제 2시 40분부터 이제 아제르바이잔을 시작으로 각 나라별로 이제 기능 경기 대회 이제 현황과 도전 과제에 대해서 공유하는 시간이 있습니다. 따라서 이제 뭐 저희가 이제 멀리 가지는 못하겠지만 이제 뭐 잠시만 3분만 이제 쉬었다가 제가 이제 2시 40분 되면은 이제 바로 이제 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 그러면 이제 이어서 이제 두 번째 테마인 저희 이제 참가 국가별 이제 기능 경기 현황 공유 세션을 이제 시작하도록 하겠습니다. 이번 세션에서는 이제 각 참가국들이 이제 앞서 설명드린 것처럼 이제 국가별 기능 경기 현황을 이제 공유하겠습니다. 이제 각 참가국들의 이제 기능 경기와 관련된 이슈와 도전 과제를 공유하고 그리고 이제 각자의 사례에서 영감을 얻을 수 있는 그런 기회를 가지게 될 것입니다. 이제 미리 말씀드리자면 나라별로 이제 15분의 발표 시간이 이제 주어질 테니 이제 저희의 원활한 세미나 진행을 위해서 이제 시간을 잘 지켜주시면 감사하겠습니다. 그리고 이제 발표한 나라 순서는 저희 알파벳 순서대로 진행을 할 것이며 그렇기 때문에 이제 아제르바이잔이 첫 번째로 발표를 이제 진행을 하겠습니다. 네, 아제르바이잔 이제 무대 앞으로 이제 나오시면 감사하겠습니다. 네, 다른 나라들도 이제 모두 큰 박수로 이제 맞이해 주시기 바랍니다. Hello, everybody. My name is Zarina Tahmazova. Me and my team today representing the WorldSkills Azerbaijan. Azerbaijan is also called the land of fire. It's a captivating country nestled with the crossroads of Eastern Europe and Western Asia, boasting the rich tapestry of history, culture, cuisine, and nature beauty, with it's a destination that truly enhances everyone who visits. As they say, it's better to see once than hear several times. So I invite you to watch the short video about our country. Could you please help us with that? Oshak. Nece? If you are in Azerbaijan, find the flame of the future in yourself. All you need is just to feel the rhythm.
Hope you liked it. So you are all, all of you are invited to our hospital country. So it's also known for it's also well known for its rich history and cultural heritage. So one of the significant contribution to the country's growth is the development of word skills. So in 2020s, word skills began its existing as a project under the Vocational State Agency, and since July 2023, it's gained its status of NGO, and now we are much more independent to provide Azerbaijani youth to showcase their talents, gain recognition and of their skills, and compete on the international stage. Despite the fact that Word Skills Azerbaijan is only on the beginning on their journey, we already have success which we would like to share with you. So in 2020, as I mentioned earlier, we began the associate member of Word Skills International. At the same year, in October, we began the regional member of Word Skills International. In August 2021, Azerbaijan World Skills participated in World Skills Asia competition, and we became the fourth in which skill? Cybersecurity skill. And in 2022, in July, we finally became the full member of World Skills International, and quite sooner in September, we also tried our forces in the FHA Culinary Challenge, in Singapore, where we won 1 gold, 2 silver, and 2 bronze medals. I think it's quite good for the first time, for the first step. In October, Word Skills, we participated in Word Skills 22 in special edition in Switzerland, where we also got the Medal of Excellence in cooking skill. So, and our next goal is to present our country in France. Again, as I mentioned, our first participation in international competition and first achievement is medallion of excellence on cooking. And I hope that it's not our first, but this success will be continuously. So, our next goal is to take participation in World Skills International competition next year in France and present it in 7 skills. It's twice more than we presented last year. We are going to conduct national skills competition that cover a wide range of disciplines, from engineering and technology to creative art and hospitality. As I already mentioned, last year we participated in 3 skills, such as cooking, web technologies, and cybersecurity. And next year we decided to add 4 disciplines more, such as jewelry, 3D digital games, art, welding, and hairdressing. We have our national skills competitions are planned for November 20th till December 3rd. And till that time, we will do our best to proceed on high level. We also succeed in attracting partners from both sides, from governmental and from private sectors as well. We're also continuing cooperation with our international partners, such as UNDP, such as other chambers from
Republic of Korea, European Union, and other countries. We are also proud and grateful to HRD Korea and to GIFT for our partnership and cooperation, thanks to which we have opportunity to train our experts and participants both in Azerbaijan and abroad, and other various support. So thank you for that. Overall, World Skills Azerbaijan plays a big role in advancing vocational education skills development, improving young generation, and helping the country remain globally competitive in rapidly changing job market. Thank you for listening. This is all. And I can add that World Skills Azerbaijan, our team, will do all our best to improve the world with the power of skills. Thank you. 다시 한번 아제르바이잔께 발표에 대해 이제 큰 감사를 드립니다. 또 아제르바이잔의 발표에 대해서 이제 질문해 주신 분들께서는 이제 마찬가지로 이제 손을 들면은 저희가 마이크를 전달해 드리겠습니다. 네, 혹시 이제 질문이 없으시면은 이제 뭐 저희가 바로 다음 나라로 이제 갈 텐데 뭐 괜찮으실까요? Thank you. 네, 알겠습니다. 그럼 다음으로 넘어가겠습니다. 다시 한번 아제르바이잔께 이제 큰 박수 부탁드리고, 자, 저희가 이어서 이제 다음은 코스타리카 이제 발표 순서인데, 이제 코스타리카 같은 경우에는 이제 발표자분께서 이제 본국에서 화상으로 이제 저희와 접속을 할 겁니다. 그렇기 때문에 이제 저희가 뭐 잠시 이제 화상으로 한번 이제 접속을 체크하는 그런 시간을 이제 가지도록 하겠습니다. First of all, say hello to everybody in Korea. Right now is midnight in Costa Rica, so we are almost at the same day. Day is 3 minutes before Thursday here, so I'm still Wednesday. So I'm very happy to join this event here, and I want to greet my colleagues. Happy birthday to Krisha, my colleague who is her birthday right now. First, I would like to share a quick context about our country. Right now I am all around the world in the other side completely. I am this beautiful small piece of land of Costa Rica, just in the middle of Central America. We are in a land of 50,000 square meters, and our capital is San Jose. So this is Costa Rica, and we're really looking forward to have you here and share more knowledge regarding skills. Here we have other information regarding our country. We're of 5.5 million people population, and official language is Spanish. And Costa Rica is well known because regarding the energy, renewable energy, and all our approach in terms of sustainability. First of all, I would like to also mention that we are a country that are very focused on education. So we invest around the 8% of the gross domestic product in education, and our literacy rate is around 98%. And we are more focused in STEAM areas now. And Costa Rica is having a improvement in terms of services and high technology areas in the last 20, 30 years. So we're focused on those kinds of skills also, among the others that we have previously in our country. Also, regarding work skills is represented in Costa Rica by our institution. Our institution is the National Learning Institute, which is the biggest institution in Tibet in Costa Rica. We are an autonomous public institution. We are created in 1965. And we have around 55 training centers all across Costa Rica. We provide completely free Tibet in Costa Rica, offering training for people 15 years old and older. But also we provide competence certification. We provide technical assistance for companies. So we are an institution that help a lot in terms of the human talent development in Costa Rica. Our scope in terms of work skills, we are trying to promote a people-centered skills development model
and we had a vision for excellence. So what we are trying to do is not just to have competition as insulated events. We really want the competition to be a transversal quality assurance movement. So we can improve teacher skills, we can improve our curricula, we can improve the way that we provide our services, the way that we arrange our workshops and everything. So that's the main focus of what we're doing here in our country. We have huge change and in terms of our process in 2018 when we started the K-STAR program. So Costa Rica became a member of WorldSkill International in 2015, but in 2018 was like a before and after when we have like the cooperation of Korea and K-STAR. So we really learned what WorldSkills is about and what competitions is about. So there's a lot of results, a lot of impacts through this cooperation. We really learn exactly how to do the skill development in terms to impact the every service that we provide, and not just to have an events. Before 2018, we have like 3 big competitions, but we didn't give the proper feedback into our system. So that was a huge mistake in terms of what is skill development about and what is competition about. So that's one of the biggest things that we learn, and we start a movement in order to make a sustainable system from that. We have different impacts. We develop a new strategy and skill development based on industry standards, but we also tried a new approach for TVET based on productivity, industry standards for assessment, and also the quality assurance. One of the things that we have been working a lot since 2018 is to have a new approach to skills competitions. So the skills competition can be a process that help us to improve of what we do in our institution. And we also are doing a lot of other things, like working with former competitors in order to make them to help us in order to attract more young people to skills. Also, our experts have been sharing the knowledge that they learn through the competition process and through the training, specialized training, not just in the development of human talent, but also to help SMEs in best practices so we can improve also other businesses in Costa Rica through skills. We are trying to improve the equipment that we use in the training centers, and we're trying also to help in the development of standards for our national qualification framework. Through WorldSkills and through this K-STAR program, we developed a new model. As I mentioned, before 2018, we didn't have we didn't establish a proper system. So what we learned through K-STAR was that we really need to have a sustainable model for skills competition. So we established 4 pillars to do that. We have a marketing intelligence and trends pillar, which help us to get the proper feedback into our system. We have a pillar focus in our teachers in order to make them experts, in order to give them the proper update and the upskilling that they need for the challenges of this 21st century. We also have a pillar that is focusing to improve the service that we provide, so we can have the tools, the criteria, in order to have the quality assurance that is needed for our services. And also, we are trying to develop the image of champions in our students, and understanding that champion is not someone who get a medal. Champion is someone who is in skills, who is in TVET. So every country in this 21st century definitely found his competitiveness in the human talent. We follow different steps, and we establish a model in terms to see how can we incorporate new skills into a movement. So before 2018, we have 3 main events, which around 35 skills. So there was a lot of skills in the competition, but there was no feedback
into our system. So what we did in 2018, learning step by step with the help of Korea and K-STAR program, was start from scratch and start adding skills step by step. So we start with 2 skills, then we add 2 more, 4, and then 6. And now for this year, we're having 13 skills in our regional competition. So what we do every time that we want to incorporate a new skills, we first make what we call a gap analysis. A gap analysis is to compare the curriculum that we have with the international standards, so that can give us the proper information to see what do we need to improve in our curricula, but also what do we need to improve in teaching skills, and also in technical or technological materials or tools for our workshops. So we also provide training to our trainers, and also make the different process in order to obtain and to improve our equipment and our workshops. We make the curricular updating, and then those skills will start the process with us. First, they have to make like a pilot competition as a first step once they finish this first steps process. So now we're having regional competitions. We have 9 official competitions, and there is 10 official competitions. We have 3 skills, 3 trades that are having their pilots. So they are doing the first steps into our model. We also established 2 years cycle process. So in the first year, we have the planning of the competition process. We develop the technical documentation that we need, like technical descriptions. We review the technical description to make the test projects. And we develop in that first year, we developed the regional skills competition. And from that regional skills competition, we have the individuals who are going to qualify for the national competition in the second year. And after that, we have the specialized training in order to participate into the international competition. And one of the most important things is that from that cycle, we get the proper feedback in order to update what we do in our institution, our services. So what is our take, our focus in terms of skills competition? As I mentioned, we didn't want it anymore to have a competition as insulated events, as something that just happened, but there's nothing providing feedback in order to improve. So we try to align everything and use the competition for what they are for, to help us to improve. So you use the competition in order to upgrade our curriculum, in order to also find which skills we need to develop in our experts. We also try to take the information needed that the competition give us, international or local competition, in order to see which technology, which tool, which equipments will be needed for the coming years in order to obtain those tools and those proper equipment for our workshops. And we try also to work in other areas, as you can see here. For example, we try to help the student to feel, to sense the sense of champion, the sense of winning, so they can also develop other skills like soft skills during the competition. So this is like a very holistic approach in order to have like an integral development of our students, our competitors, but also to our institution every time we have a competition. So since 2018, we have different competitions. As you can see, we start with 2 skills in 2018, and then we jumped with 6 skills in 2019. We have 53 competitors at that time. So as I mentioned, in 2018, we start from scratch again. In 2021, we have the post-pandemic competition, so that's why we just have 3 skills competition, and then we have the opportunity to participate in World Skills Special Edition. And this year is a very special year because for the first time we're having regional competition. We're having competitions in every corner of our country.
So 417 competitors are competing during the year in 13 skills. And we are planning to have our national competition next year in May and prepare for our participation in World Skills Lyon in 2024. So this is going to be like a milestone competition because so far Costa Rica has been participating just in 2 skills in international competition. So we want to make this a big step for us in order to have at least 9 skills in competition for 2024. So I also wanted to share some of the highlights, things that we really want to share with you that we learned through this process. So there's some very effective best practices that we have been implementing and we learned through these processes. So this here are some ideas of what we have been learning in order to rise the model to a new heights. First, to us has been very important to develop skills as a brand. So this give us people, students, experts, competitors, a sense of belonging. So we established, we have been working to establish our World Skills as a brand. So one of the first things that we did is have our logo, our mantra, but also our mascot. So we have Pinamba, who is the mascot of World Skills Costa Rica, is a national symbol. It's a sloth, 3-toed sloth, but for us, it represents the time, represent the serenity, patience, and wisdom of time. That is the one that is allowing us to trust and to understand the changes and how can we improve through the time. So we developed this mascot in order to provide also this belonging sense in every skills and every person around, in every competitor around the country. Other very good practice for us has been to use former competitors and let them participate in a skills competition as an expert, as a judges, as agents of change. So one piece of advice that I would like to provide is don't let your competitors just go away. Try to keep them close to the movement, because it is definitely much better for our competitors and for young people to hear from peers than hear from other people. So here you can see Emmanuel and Leonardo, who are former skills competition, and here you have Diego, who is our Medallion of Excellence in Kazan 2019, sharing information to visitors, sharing information to young people. So use former competitors to share the importance of skills. It is something that has been helping us a lot. Other advice is to boost in success by learning from the best with benchmarking and best practices. And here you have 2 pictures of our experts sharing some tools and some practices that they learned, for example, in Korea. So here they are using some tools that we didn't have at that time in Costa Rica. They learn about those tools in Korea and they bring those tools to Costa Rica. Now we have those tools here. And also here you can see like a cutting board that our experts learn in Korea. And now we have those boards in every training center in Costa Rica. So we learn also about that. So it's important not also to let the experts go away, just come to, but to promote them to come back and give the feedback to the system. Also, we really like to foster in the spirit of innovation. And here you can see a video of previous competition in automobile technology. This was like a month ago. So the expert decided to make like a challenge between competitors at the end of the competition. So they make teams in order to see which can make the best strategy to change the tires as faster as possible. So it was a very nice practice to promote this kind of that kind of challenges at the end of the competition. And also here in this other video, you can see another example. There's like a role game. So the experts led the competitors to act as judges, as experts at the end of the competition. So they also experience a new way of competition. They learn and they develop more soft skills. They're trying to understand the role of an expert. So they give them better
solving problem criteria, and also better soft skills. So that to fostering the spirit of innovation, I think is also a very good idea. Also, we have a post-competition feedback workshops. Every time that competition finish, the experts take the competitors. They just not let the competitors go away. They invite the competitors. We have a workshop so they can give the feedback and they can learn and hear from others and discuss the challenges they face during the competition, so that can give feedback for everybody into the competition. So that also is a great practice, a very good practice that we have been implementing. Also to work with the welfare teams and make them fully integrated. That means to have psychologists, to have the people who work in welfare teams included into the competition. So understanding that there is an integral educational process, so we can develop other skills. And this is also something that can have been helping us to prepare competitors before, during, and after the competition. And definitely one of the best things that we can share and that can be helping us a lot is to promoting a really people-centered skills development model. And I think the picture that you can see here speaks for itself. So you can see this lady, and that's a very personal moment. I think that's the me moment. That's the moment that she realized that she is capable. That's the moment that she realized that she's a champion, that she's someone who can achieve things. So put the people in the middle, put the competitor in the middle of the process is very important in order to develop that pride, that feeling of success in people. We have facing some challenges also. Really want to incorporate stakeholders, more companies. We're trying to develop the model in order to have sponsorships, and also to bring more other companies to help us in the process and integrate more the competition with the industry, with the stakeholders. We also want to increase the impact of the model around the country, so have more regions and more areas and other institutions involved into the model. We want to expand the number of skills into the model that we have so far. So we want to increase the number. We want to train more teachers and give them the knowledge as a work skills experts. Improve also our training centers and make our training centers as a model of excellence in skill development. And we think that it's very important to build a network of former competitors in Costa Rica, increasing the participation in the international competitions. So some final thoughts. I think in terms of skills and in terms of skills competition, it is important to know that this is an experience for a lifetime for the experts, experience of a lifetime for the competitors, and definitely skills are about overcoming challenges. And here you see a beautiful picture of this lady receiving the award as a first in this competition, carrying her son. And so it's definitely a life-changing moment for her, but also for her son to see her mother winning and be a champion. So definitely skills are about overcoming challenges and to win. Skills are definitely pride to so celebrate the competitors, celebrate our experts, celebrate the skills. It is very important in order to the sustainability of the moment, but overall the impact that we can have in the moment. Skills definitely are happening, so let our people shine. I think that is very important. Let our competitors and let our experts shine. Skills are about love, and it is about recognition also. So we have been feeling this sense of recognition all across the country during this regional competition. So it has been an amazing experience. Also, skills definitely are about friendship. And so it's something that help people to feel that they share the same challenges and the same experience, the spirit and the same vision. Skills are definitely us, are definitely the we. So that sense of get together is very important. And this is a summary, some of the points that we want to highlight. Definitely it's important to take advantage of the completely model and the completely system, not just see the competition as an insulated event, but try to use
everything that work skills provide as a tool to impact. There's other important points that I already mentioned. And definitely we as a country, we as a movement, we really want to keep growing and to keep improving. So to be a role model definitely is the most powerful way to educate. And I love this picture. There is a picture of the expert of air conditioning and refrigeration, Mr. Moon, in Costa Rica, and I love to see a Costa Rican young guy, a Costa Rica competitor, asking him for autograph. So I think definitely to be a role model is the most powerful way to educate. So thank you, Korea, for being our role model, and thank you for being our inspiration. So 감사합니다. Thank you. Pura vida. Muchas gracias. 네, 긴 시간 동안 이제 발표를 해주신 코스타리카에 다시 한 번 더 이제 큰 박수 부탁드리겠습니다. Thank you, Mr. Roy, for your great presentation. 네, 이어서 이제 다음 일정을 이제 진행을 이제 할 차례인데, 이제 그 전에 이제 먼저 말씀드리자면 이제 저희가 짧은 시간 동안 이제 많은 나라의 발표를 드려야 되기 때문에 이제 뭐 질문하고 싶어도 이제 저희 일정 관계상 그렇게 시간이 없을 수가 있습니다. 이제 그럴 경우에는 이제 이후에 있을 저희 휴식 시간과 또 이제 저녁 마찬 시간을 이용해서 이제 개별적으로 질문하시면은 이제 원하시는 대답 얻을 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 네, 이어서 이제 뭐 다음 나라로 이제 넘어가도록 하겠습니다. 이제 다음 나라 같은 경우에는 이제 조금 특이하게 이제 두 가지에 대한 이제 소개를 한꺼번에 이제 진행을 하겠습니다. 이제 감비아의 이제 대표이신 이제 팔삼바 자우 사무총장님께서 이제 또한 감비아 및 아프리카 직업기술교육대학 연합회에 대한 소개를 이제 동시에 진행하겠습니다. 이제 뭐 준비되셨으면은 이제 마찬가지로 이제 앞에 나오셔서 발표해 주시면 되겠습니다. 네, 마찬가지로 이제 큰 박수로 이제 맞이해 주시기 바랍니다. Thank you very much. My name is Jahu Sambafal. I am representing Gambia and the rest of Africa. I work for an association. That is called ATUPA, and that is the Association of Technical Universities and Polytechnics in Africa. This association was born 45 years ago in Accra, Ghana, and our offices are in Kenya. There are 225 institutions that are universities, polytechnics, and colleges that have the ideals of TVET in Africa. So these are our members, and we are in 21 countries out of the 55 countries in Africa. So that is just basically a background of who we are. Many people call us CAPA, C-A-P-E, because that was the first name we had in 1978, until in 2019, when the name was changed to ATUPA. And this was through the encouragement of the African Union Commission, because they wanted us to go continental rather than only for Commonwealth countries. Quickly, some key areas, as you can see, that we concentrate on as part of our drive to bring in African countries, but more specifically those institutions that are TVET-oriented. A rundown of the countries that are members. As you can see, it spreads within the western part of Africa, eastern part of Africa, and also in the southern central part of Africa. So now the joining of this new name is encouraging the French-speaking and also the Arab-speaking countries in Africa to join.
The importance of skills competition, I would just reiterate what previous speakers, and as you can see in this nice directory, it contains basically all what is really the importance of having skills competition. It's talking about recognition, it's talking about love, it's talking about inspiration, you know, and that is just a rundown, which I'm not going to really spend so much time on. Okay. Skills competition, we always say, is a good thing. Now, when I was invited as a Gambian national to really talk about what is happening in the Gambia as far as skills competition is concerned. And that is why it has been singled out and then really worked on. Gambia, as you know, is in West Africa, a tiny country with 2.2 million in population, but beautiful and friendly people, and that's why we have been dubbed with the name the Smiling Coast of Africa. Now, when it comes to skill competitions, and this is like many other countries, it is being led by the government. I think we all agree that it is very important that we have the political will, that the government supports what we do. Because at the end of the day, our budget must go back to the government for support. And the government should also spearhead getting the private sector to be partners with us. And it's the same scenario in Gambia. The government spearheads this with the Accreditation and Quality Assurance Authority. But then we have great support coming from UNESCO, FOICA, in terms of the skills competition, in terms of really giving the facilities that are required. And you can see that at the very bottom. There is one new University of Science, Engineering, and Technology called USET. This is now a university which I was the principal for 5 years when it was a polytechnic. And recently, this is just about 2 years ago, but I started the transformation before I moved on to Nairobi for my new position as the CEO of ATUPA. So it is now a full-fledged university for science, engineering, and technology. And these are the prime partners with FOICA and UNESCO in terms of developing skills to a higher level, because before it didn't exist. And many of the students and the graduates just stopped at the diploma level and now would have to look for higher qualifications in the sub-region. But that is now a thing of the past since the transformation of the Polytechnic into a university. This is just talking about really a team that is right now in Singapore competing at the FGC. It has ended because, yes, it has ended. This was the very first week in October. It has ended, and they have developed what we call one of the robotics components to do with welding. And that's the team that paid a courtesy call on the Ministry of Higher Education before their departure. That's the map of Gambia, as you can see. We have our colors, red, white, blue, white, and green. Like many of us, we talk about the sunshine, the ocean, and then the agriculture for the green. Now, the last national skills competition was held last year at the end of November. And as you can see, we have one of the winners being interviewed. Malik is the name. And he was the winner for masonry at the time. And then he talked about really his experience being part of this competition and what he gained, you know, as you can see. Then another winner on block making or block laying is right there. It's the same Malik, but in action. So this was covered in the media, in the newspapers, and also on TV as to what had happened last year during the skills competition. Another one on electrical installation.
another winner is there on electrical installation, again talking about his experience. He's called Abdullah. He's talking about his experience as participating in the skills competition and also as emerging as a winner. A lady on fashion design is tailoring. Again, the winner that emerged last year, Binta, also talked about a dream coming true as a result of competing in the competition last year. Usually at the end of the competitions, there is national awards ceremony that is held. And these are for the winners to be awarded. As you can see, there is a cash of $500 equivalent that was awarded, plus some in-kind support. Because many a times, these people, they end up as entrepreneurs. These young people end up as entrepreneurs, and they need some sort of seed money, really, to start a new life. So the award ceremony gives out the awards that have been allocated to the winners. Okay, winners again. Now, this is the most recent support that was given to the university. This is also in Gambia by COICA, UNESCO COICA, and is about 3D printers. Again, another innovation, a new thing in the Gambia for training facilities to have. You can see trainers, staff, and students at a round table talking about what to do with the policy of bringing in the 3D. I wanted just to say a few things about other countries. Like I say, my association talk about, has a membership of many countries in Africa. And since they are not represented, our role would be that coordination. I'm here so that I'll be able now to benchmark what is happening and then to share with other members that are not able to be here. So Nigeria basically just talk about, like I said, it comes to the same thing in terms of the structure from the government, the Ministry of Education responsible and supporting all TVET institutions. And now what we have in Africa is like all other countries are making TVET a business of the nation. So every region in the country would have at least one TVET facility supported by the government. So that's what is happening in Nigeria. That's their flag. Senegal is the baby of Atupa because they are the newest country to join as a French-speaking. We were having only English-speaking countries until recently when we changed our name from Kappa to Atupa, then Senegal jumped in and be a member. So that's what Senegal is also doing. Nothing different. That's their flag with the green star. Uganda is also a member. As you can see, that's a brief history of what is going on as far as TVET and skills competition is concerned in Uganda. Rwanda, doing very well too in terms of skills competition in their own country. Yep, in their various provinces at the World Skills Africa participated and winning medals. Again, I come to Atupa. The reason why my presence here is really of paramount importance. Now, within the Atupa setup, what we do is to try to bring in skills competition at our level. We have our regular events like conferences, annual conference every year, where we bring all the member countries together. And now, within this, we do what we call innovation, pitch competition. We invite our universities, our colleges, our polytechnics to design and bring in innovations that have taken place in their learning environment to the conference where you have 400 or even more than 400 members present during this conference to showcase. And then they compete.
The competition is done prior to the conference. Now, at the conference, they come in for the semifinals and the final at the continental level. So we do our own thing at Atupa to encourage this type of skills competition. So as you can see, this is very recent. This was done 2 months ago when we met in Ghana, and we have different countries that participated. Another team from another country is also there. Like I said 2 years ago, this is also another team. You can see the backdrop with Atupa at the back. All the youth that came in and participated. Now, this youth forum is, I would say, a brainchild of the African Union Commission. And even the commissioner himself attended this event with a whole team that came because they sponsored this particular event. And they encouraged youth to come in and show their talents and their skills. So the winners are awarded. Winners, these are the judges that went through and awarded the winners, the right winners at the time. The challenges are the same. I always say that if you look at a challenge from an African country, you see it cross-cuts throughout. So just a rundown of the challenges that we see in one country, and it resonates in other countries. So what do we do with these challenges? We try to bring opportunities. When we look at all these challenges that go through, we say, how do we go about to curb these challenges? There are opportunities. We always boast of having a youthful population, that Africa has got a youthful population, compared to many other continents that maybe they have more elders than you. So now what do you do with that good asset? You have to make sure that you engage the youth, for example, and what is it that they need to do? They need to be given skills. I think we all agree that TVET is the answer, that with TVET, employment is guaranteed. So these are all host of opportunities that we highlighted, that we, at Atupa, we engage the youth to be able to do that. So that's Atupa basically. Like I said, we observe, we benchmark, but then more importantly, we take back and share. That knowledge sharing is very important because we realize that there are countries in Africa that are not really active in skills competition. How do we bring them on board? We have countries like Zambia, we have countries like Ghana, we have countries like Kenya. The reason why Kenya and Ghana were not listed because I saw that they were supposed to participate. And as a result, I didn't really amplify what they have been doing. But like for Kenya, they joined newly and they are doing a fantastic job. So for Atupa to be able now to do that type of collaboration with these big partners that are already into it would be something that we can do quite neatly. So, but I think this picture is very familiar with all of you. You can see me somewhere there with my scarf. I'm right there. I was one of the participants in Namibia last year. Okay. So finally, like I said, I've already made a rundown of our role as Atupa. What do we do? How do we bring all the African countries into what we do? How do we participate? One person participating in such events and now sharing with the rest of Africa. Okay. Finally, I just want to take the opportunity to invite all of you to our next big event, which is happening in Nairobi in August 2024. So please diarize it. Otherwise, thank you very much. Asanteni sana. 네, 감비아와 아투파에 대한 이제 또 자세한 소개를 해주셔서 이제 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 네, 저희가 시간 관계상 이제 바로 다음 나라로 이제 진행을 해야 될 것 같습니다. 이제 또 다음 나라는 저희가 이제 인도네시아의 발표 차례가 되겠습니다. 또 마찬가지로 이제 준비가 되시면 또 앞으로 나와주시면 되겠습니다. 네, 모두 큰 박수로 이제 맞이해 주시기 바랍니다.
Okay. Hello, good afternoon. Annyeonghaseyo. And salam alaikum for our Muslim brothers and sisters. First, we would like to convey our gratitude to HRD Korea for arranging this program and their kind and warm hospitality for all of us during our stay here in Korea. I am Fikri, or you can call me Kiki, from the Ministry of Manpower in Indonesia. I'm in charge in legal drafting and cooperation development within the vocational training and productivity development. My head delegation, Indonesia head delegation, is Mr. Amir, the director for competency standard and training program development, and also accompanied with Mr. Arnov, who is in charge for the training program development, and Mr. Aris, who is in charge in developing the infrastructure, the facility of vocational training centers. Let me introduce first our country, Indonesia. We are located in Southeast Asia, strategically between two continents, Asia and Australia, and also between two oceans, the Indian Ocean and the Pacific Ocean. With the population in 278 million people, we are the fourth largest population in the world after India, China, and the US. And area-wise, we are the largest country in Southeast Asia, with 70% of the territory is sea. We are now the 16th largest economy in the world, with the GDP per capita at $15,855 US. And this is the labor condition in Indonesia. So the working age population is at 211 million people. From that number, 146 million are workforce. And the unemployment rate in Indonesia is 5.45%. And next, about our ministry, the Ministry of Manpower. Our ministry is responsible to organize the formulation and implementation of policies to improve the competency and competitiveness of the workforce and productivity through vocational training. And while in Indonesia we have more than 300 public vocational training centers, our ministry directly manages 21 vocational training centers. And in the near future, we are developing another new 11 centers with a target of 1 center in each province. And for our information, Indonesia has 38 provinces. Besides public VTCs, Indonesia is a very huge country, so we utilize the communities to conduct vocational training with community-based VTCs. Now we have 3,757 community-based vocational training center with a capacity up to 200,000 trainees. And that is the introduction of TVET in Indonesia. And now about the World Skills competition in Indonesia. For selecting the candidates for World Skills ASEAN, World Skills Asia, and World Skills competition, we have 2 pathways. The first pathway is educational pathway. From this pathway, we are conducting regional skills competition and national competition for vocational high school students. And the second pathway is vocational training and work experience pathway. From this pathway, we are conducting regional skills competition and national skills competition for graduates and workers. And our ministry, the Ministry of Manpower, is in charge for the second pathway. The champions from both pathways will be selected to compete in World Skills ASEAN, World Skills Asia, and World Skills competition. And this is the flow for the selection of candidates for the second pathway. So first, the local government collaborate with industries, high schools, and VTCs to select their candidates. And then they conduct the regional selection or skill competition.
And then the champions from the regional selection will meet the champions from national vocational high schools competition, and might be added experienced worker from industries to participate in national selection or national skills competition. The champions of the national selection will be the candidates for competitors in WorldSkills ASEAN. And then the first, second, and third winner will enter training center. They will be trained for up to 1 year before the WorldSkills ASEAN. And then the competitor will enter the second training center with training. And then the competitors will enter the second phase training center with training concentrated mainly on the draft of MTP for the WorldSkills ASEAN. And the two highest achiever of the training will be selected to represent Indonesia in WorldSkills ASEAN. And the winner in WorldSkills ASEAN then will be represent Indonesia in WorldSkills Asia and WorldSkills competition. And medalists in WorldSkills competition could be recruited as experts in their respective skill areas. And this is the achievement of Indonesia in the WorldSkills ASEAN. We participated in all of the competition. And in the last WorldSkills ASEAN held last July in Singapore, we participated in 18 out of 22 skill areas and successfully obtained the most medals. So the overall champions with 14 gold medals, 8 silver medals, 3 bronze medals, and 2 medallion of excellence. And we will also participate in the next WorldSkills ASEAN in the Philippines, and will be the host in 2027. And then we will also participate in WorldSkills Asia in we also participated in WorldSkills Asia in Abu Dhabi 2018, and this is our achievement there. And we will also participate in the WorldSkills Asia 2023 next month in Abu Dhabi. And now this is Indonesia's achievement in the WorldSkills competition. So we are member of the WorldSkills International since 2004. And since 2005, we have participated in the WorldSkills competition. And these are our achievement. So we got our first gold medal in 2013 on the graphic design technology. And we are also going to participate in next year's WorldSkills competition in Lyon, France. And this is the industries in Indonesia who support the vocational training center. So we have partnership with Austria, Singapore, Swiss, and Qatar. So next maybe Korea after this K-Star program is approved, we can also cooperate with Korea government. And lastly, what we want mainly to learn from Korea in the K-Star program is the first, how to develop a policy which can really give power to the government to push industries engagement. The sustainable engagement with all area or sectors in industries is the key point to help to promote the human resource development. And then how to develop policy to prioritize human resource development and distribute tasks among institutions. What we learn from this program is particularly under the Ministry of Employment and Labor of Korea. There are so many institutions which in charge in very specific matters regarding to the TVET. For example, we have the HRDK, and then they have the GIFT, Korea Tech, and WorldSkills Committee. And actually for Indonesia, it's going to be a good opportunity to revise our policies because next year will be the general election and we will have a new government. So we have a good chance to revise our
policy to prioritize the human resource development. Maybe that's all from us from Indonesia. Thank you and 감사합니다. 네, 또 마찬가지로 이제 또 오랜 시간 동안 이제 귀중한 발표를 해주신 이제 인도네시아 팀께 다시 한 번 더 이제 감사의 인사를 드립니다. 네, 지금 저희 시간이 이제 오후 3시 50분인데요. 저희가 이제 1시 반부터 시작해서 이제 굉장히 이제 오랜 시간 동안 저희가 쭉 이제 행사를 진행을 해왔습니다. 그래서 이제 뭐 괜찮으시다면은 이제 저희가 여기서 조금 길게 이제 휴식 시간을 가지고 다음 이어서 이제 라오스부터 이제 시작을 하는데 이거를 저희는 이제 4시 20분에 이제 시작을 하고 약 30분 동안 이제 휴식 시간을 이제 가지는 것을 이제 제안을 드립니다. 그리고 이제 휴식하시는 동안 이제 저희가 이제 저희 바깥에 이제 커피랑 다과를 또 따로 이제 준비를 해드렸으니 또 이제 그 필요하신 분은 이제 나가서 커피랑 또 다과를 또 즐기실 수 있습니다. 그러면 저희가 이제 이어서 이제 30분 동안 이제 휴식을 가시고 또 4시 20분에 다시 이 자리에서 이제 뵙는 걸로 하겠습니다. 모두들 이제 편히 쉬었습니까? 이제 예고드린 대로 이제 뭐 다음 순서인 이제 라오스부터 이제 마찬가지로 15분 동안 이제 국가별 이제 기능 경기 대회 이제 이슈와 도전 과제에 대해서 발표하는 시간을 가지겠습니다. 자, 이제 모두 라오스를 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Well, good afternoon, distinguished guests and ladies and gentlemen. My name is Put Sathit Sivisai.
delegates from Lao PDR. Lao PDR is landlocked. It has border with China, Cambodia, Myanmar, Vietnam, and Thailand. The capital we call Vientiane, and language we use Lao language. We use our language. Currency we use KIP. Area we have 236,000 and up. A population we got now more than 7 million. Buddhism, we believe in Buddhism. And the labor force now is about 2 million. This is the content that I will explain. It have cooperation, scale, object, result, challenge. This is the cooperation. We have cooperation with South Korea that we got help. We got help in 4 items. This is skill competition we have participate. We organize national scale competition and participate in Asian scale competition. We first participate in 2001. And for the last, we have participated in Singapore scale competition. We participate in 5 scale area. And in 2025, we plan to participate in Philippines. The objective is to promote TVET and scale development, to link the international technical and innovation, and to continue to expand for talent. This is the result. We got not so much result. Participate in Asian scale competition in 11 times. We got only 1 silver medal in electrical installation, and we got 21 certificates. We got not so much medal because we have so much challenge like this. I really do not want to read at all. I hate it. This is we plan to organize national scale competition. We would make a note to stakeholder. We make appointment. We make periodic activity plan. Discussion with the subcommittee, and also, and maybe about half of 2024, we would organize the national competition. Asian scale competition. After we got the scale competition from the national scale competition, we would make a scale test again. We will choose the best competition. We would organize train scale competitor, and then we would attend the Philippine scale competition. The area we try to train in 13
scale area. For the national scale competition, we would organize in different places where they have facilitated in each scale area, like Institute of Scale Development, maybe in Electrico do Lao, and some place that or company that they have facilitated to organize. That is the procedure that Lao will have organized. Thank you. 네, 이제 또 라오스에 대한 이제 소개를 진행해 준 이제 대표분께 다시 한 번 더 큰 박수를 이제 부탁드립니다. 네, 이어서 이제 저희 다음 이제 발표를 진행할 국가는 이제 필리핀입니다. 혹시 필리핀 쪽 준비 다 되셨을까요? 네, 준비되셨으면 이제 또 마찬가지로 앞으로 나오셔서 발표를 진행해 주시면 되고, 또 다른 참가자 여러분들도 이제 큰 박수로 필리핀을 맞이해 주시기 바랍니다. To HRDK, gifts, fellow participants in this K-STAR program, a pleasant afternoon to all of you. Mabuhay, good afternoon. Annyeonghaseyo. So, in this particular presentation, I am going to present the status of skills competition in the Philippines. So first, okay, so as you can see on this slide, the skills competition in the Philippines is established in accordance with Section 30 of our Republic Act 7796, which is known as the Technical Education and Skills Development Act of 1994. And this law expressly states that to promote quality skills development in the country and with the view of participating in international skills competitions, the authority, which is TESTA, with the active participation of private industries, shall organize and conduct annual National Skills Olympics. The authority, through the TESDA Secretariat, shall promulgate the necessary rules and guidelines for the effective and efficient conduct of annual National Skills Olympics and for the country's participation in international Skills Olympics. So as you can see here, it's part of our mandate as a national agency in the Philippines. So it's part of the functions of the Technical Education and Skills Development Authority. So on this slide, as you can see, for the skills competition milestones in the Philippines, take a look at the on the left side of the presentation. We began our journey in the late 1970s when a group of observers from the National Manpower and Youth Council, or NMYC, which is now known as TESDA, were sent to Busan, Korea to witness the conduct of the 24th International Youth Skills Competition. The observers recommended that the Philippines conduct its own Skills Olympics and that the NMYC should take the lead. In 1980, the Philippines' first National Youth Skills Olympics was held, which then became an annual event in our country. From then, the Philippines joined the World Skills Organization and participated in different regional and international competitions. This year, we're able to participate in the 13th World Skills ASEAN competition held in Singapore,
And in 2025, we are set to host for the second time the World Skills ASEAN competition in the Philippines. So, for our schedule of skills competition in the Philippines, please take a look at the diagram. A series of provincial and regional skills competition is held, or a series of provincial skills competition is being held in more than 80 provinces in the Philippines to commence the selection of our competitors. The winners in the provinces will face off in the regional skills competition to be held in 17 regions of the Philippines. The winners of the regional skills competition will vie for the gold medals and become the country's representative in the next international skills competition. So, for our 2023 Philippine National Skills Competition, which will be held early next year, as you can see here, for this year, we will conduct the national skills we conducted our national skills competition last March 27 to 30, featuring 18 qualifications with 158 competitors, 800 participants, and 2 regional venues, namely the National Capital Region and Region 4A. In this particular slide, let me present to you the 18 skill areas for competitions in our Philippine National Skills Competition in the Philippines. We have here the following trade areas or skill areas: 3D digital game art, automobile technology, beauty therapy, cooking, electrical installations, electronics, fashion technology, graphic design, hairdressing, information network cabling, IT network system administration, IT software solutions for business, mechanical engineering CAD, mechatronics, refrigeration and air conditioning, restaurant service, web technologies, and welding. So in this particular slide, this shows our participation in the 13th World Skills ASEAN held in Singapore. So winners of the Philippine National Skills Competition competed in the 13th World Skills ASEAN in Singapore, held at Suntec Singapore Convention and Exhibition Center in Singapore. Competitor Ana Claire Hernandez, as you can see, the lady wearing a yellow shirt, brought home a silver medal in the graphic design technology skill area, finishing second behind Joanne Lee of Singapore. Ms. Hernandez also received the Best of Nation Award, having garnered the highest number of points among Philippine competitors. Meanwhile, aside from the silver medal, the Philippine team also brought home 3 medallions of excellence, and these were awarded to Gwyneth Nicole Abarquez of Restaurant Service, Christian Lazarus Asanza of Electrical Installation, and Allen Gakweng of Cooking. The Medallion of Excellence is granted to competitors whose performance meets the international standards based on the criteria set by the World Skills International. For our issues and concerns, or issues and challenges in the conduct of skills competition in the Philippines, joining a skills competition, of course, can be a rewarding experience, but it also comes with its own set of issues and challenges. So what are these issues and challenges? First, preparing for the competition can be quite daunting. Not all countries have the same resources available for skills training. These can include access to modern equipment, experienced trainers, and state-of-the-art facilities. These disparities can impact the skill levels of participants. National delegations participating in international competitions also face financial and logistical challenges, limiting their ability to provide comprehensive training and support to participants. Another issue is preparing for a skills competition often incurs costs, including participation fees, travel expenses, and miscellaneous expenses.
Managing these costs is a significant issue. In the Philippines, the budget for skills competition varies greatly depending on the management support. Another issue is the third one. Differences between the national standards and international skills competition standards created a skills gap between participants. International competitions often attract participants who have reached a very high level of skill and expertise. These individuals may have access to advanced training and resources not available to the average practitioner in our country, creating a skill disparity also. With limited training and availability of equipment and tools, our competitors are at a disadvantage. We are very thankful to our host, the HRDK, as well as, of course, the HRDK and Gifts as a longtime partner of the Philippines in providing us with skills training and access to your tools and equipment. In fact, we were able to send most of our experts and competitors here in here in South Korea at HRDK before their competition in Singapore last July. And we are bound to send again another batch of our experts at the end of this month until November. Am I right, Ma'am Janet? Next. We can say that another issue that we can tell you is on the issue of age requirement of our trainees and participants. Since in the Philippines, at age 12 to 17, our students are in basic education, in high school in particular. So they are not part of TESDA during that time. So when they are selected to become experts or competitors in some of our trade areas, sometimes what happens is when we have the national or international competitions, they are no longer qualified in terms of the age requirement. Another is the long and very tedious process of procurement in our government. So that's why one of my colleagues asked a while ago the process of procurement here in South Korea. So we have the same problem back in the Philippines. Next. So as you can see here, the Philippines, through TESDA's Deputy Director General for TSD Operations and Head of Delegation Aniceto John D. Bertis III, received the ceremonial ASEAN World Skills Flag from the Chairman of the World Skills Singapore Council, Tan Kok Yam, during the closing rites of the 13th World ASEAN in Singapore on July 17, 2023. We're all excited and at the same time challenged, knowing that we must show the ASEAN countries and the world that what the Philippines can offer. We hope to make all our visitors feel and experience the highest level of hospitality the Philippines is known for. In this regard, effective planning must be considered. This involves coordinating numerous details such as venue selection, scheduling, transportation, accommodations, catering, and equipment rental. Ensuring that these components work seamlessly together is a very significant challenge for all of us. The current staff of World Skills Philippines and TESDA, who are expected to work on these duties and responsibilities, must be well capacitated to handle these tasks. We also aim to partner with local and international industries to augment our limited resources. Securing sponsors and funding for international events can be quite challenging. We are already in talks with most of the global partners in the ASEAN and World Skills International Competition, but there are still more whom we need to reach out to and promote the event. We believe that you have already agreed in principle to the continuation of the partnership between TESDA and HRDK. We are preparing the Memorandum of Understanding
and have coordinated with our Department of Foreign Affairs for their endorsement of this matter. So with that, ladies and gentlemen, we would like to, on behalf of our Secretary Soharto Tengmangudadatu of TESDA, we would like to express our deepest thanks to the management of the HRDK and Gifts Korea and its affiliate, for giving the Philippines the opportunity to learn Korea's system of conducting skills competition as what we've seen for the past few days. We have learned a lot, and thank you very much. Maraming salamat po. 감사합니다. 네, 감사합니다, 필리핀. 필리핀에게 다시 한 번 더 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 알파벳 순서에 따라 이제 다음 발표를 해주실 나라는 이제 태국이 되겠습니다. 자, 태국도 이제 준비가 되면은 이제 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 다른 참가자분들은 이제 태국을 마찬가지로 이제 따뜻한 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. Please play us a video clip for us. Thank you. 비디오 영상 먼저 재생 부탁드리겠습니다.การจัดการแข่งขันฝีมือช่างครั้งแรกถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน โดยความร่วมมือของกรมแรงงาน ร่วมกับสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ส่วนราชการ และธุรกิจเอกชนหลายแห่ง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในช่วงเวลานั้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานและทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจากพระราชดำรัสของพระองค์ได้แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานของไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 48 ปีการจัดการแข่งขันฝีมือช่างจึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในนามของการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในปัจจุบันส่วนการเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 13 วิทยาลัยแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครจะจัดการแข่งขันสาขาการบริการอาหาร
you. Everyone. Thailand is one of the countries that has been significant impact by the rapid technology change. Economic competition has become more intense with the result of the social characteristic change. To address this challenge, Thai government has implemented a crucial policy which is elevate the workforce to become a skilled labor workforce in the form of upskill, reskill, multi-skill, and future skill. This initiative involves cooperation between public and the private sector to ensure that the country has skilled workforce that are capable for meeting both domestic and international market demand. For young people who are currently in the education system, one tool that will stimulate and inspire their interest in the skill development is organized national skill competition. This competition provides an opportunity for the young people to express their talent and skill and compete at the various international level. In Thailand, there's only one such a competition, which is the skill competition under World Skill Thailand. That is the reason why the competition is so important and should be developed. Oh, sorry. Reason why the competition is important should be developed and promoted to gain recognition from the general public. The skill competition has been organized by the Development of Skill Development under the Ministry of Labor in Thailand, in cooperation with the partner, both the public and the private sector. Our first step to organize the skill competition at the regional level. The competition is divided into the 4 regions based on the country geography. The main provincial office will be responsible for the putting out PR to the educational institution and enterprise, as well as other media channel. Furthermore, the qualification of the competition and skill field that we organize align with the international world skill competition and demand of the labor market in country. After passing the skill competition at the regional level, the next step is the national skill competition, organized by Skill Standard and Testing Development Division under the Department of Skill Development. This winner, the first runner-up and the second runner-up from the regional level in each skill field, we will eligible participate in the national level. After that, the winner, the first runner-up and the second runner-up from the national level, we will train and assess one again in order to be selected as the Thai representative in the next round of the competition, namely ASEAN, Asia, and international level. Currently, our team has adjusted the work plan to reduce various limitations, such as the budget deficit and the low engagement of young people to participate in the competition. The focus is on building a more extensive cooperation network involving both of the public and the private sector, as well as education institutions, to jointly organize competition and provide training for those competitors. The underlying concept is provide opportunity for the young people to develop skill, get experience, and broaden their perspective beyond the traditional education system, while also serving as positive role model for the other young individual. The key factor in developing successful and sustainable skill competition start from the competitor. The process is to select young people to participate in the competition is the first step. If the competitors are well prepared and committed to participate in the competitor, it's very helpful effectively of the competition development. Therefore, the initial stage of the recruitment at the regional level is so very important. Not only to put out the press release and advertise in the media such as television, radio, website, or the social media,
But WorkSkill Thailand also intended invitation to the educational institution and business related to the skill field to maximize awareness and reach the target audience. For competitor who qualify to represent our country, they will receive a training on how to prepare for the next level of competition. This training includes a pre-competition seminar, training asset, and assignment under the supervision of the expert and technical committee. Furthermore, for winners in each skill field, both the government and private sector provide monetary reward, aiming to motivate young people to participate in a competition. Most young people will receive not only knowledge and skill that are imparted during the training session, but also the development of idea, responsibility, friendship, and experience. After competing the international level competition, many of the competitors are recruited to work in various business or apply for furthermore education. Moreover, they actively participate in the coaching and mentoring the next generation who participate in the training session in the future. Expert is also a significant factor. They could push forward the competitor to be the success in the competition. The expert must undergo training and seminar organized by WorkSkill and self-study to gain a deep understanding of the rule and the regulation so that they could effectively impart the knowledge, plan, and provide accurate guidance for the competitor. Language proficiency is another crucial factor of the international level for the both competition and expert. Even though they are excellent skilled, they should be able to understand the test project theory or able to communicate well with the author, expert, or competitor. WorkSkill Thailand well aware for this limitation and has planned to use the English language in the test project for the regional and national level competition, aiming to select a competitor and expert who are capable for communicating in English and able to fulfill their role during the competition. Material equipment machinery. To be able to access the wireless material machinery or tool during the training play a crucial role, especially for international level competition. The international competition involves a wide variety of the equipment and tools, and Thai competitors sometimes miss opportunity due to unfamiliarity with using them. Therefore, in every hour competition, efforts are made to cooperate with both of the public and the private sector to ensure that competitor has access to a specific equipment and tools required by competition. We hope that to providing access to this tool, it will greatly enhance the skill development of young people worldwide. Another factor is conducting competition fairly with clear and fair producer to enhance the recognition of skilled competitor. Among general public, Thailand is highly committing to adopting the WorkSkill competition standard to organize the competitor in the country. This commitment fosters confidence that our competition process arrive with international standard. The excellent team of the WorkSkill The executive team of the WorkSkill Thailand is deeply committed to develop the national skill competence to be standardized in every aspect. They hope to utilize WorkSkill competition as a tool to inspire and drive young people who are dedicated to self-improvement to become a highly skilled and quality workforce. This vision aims to cultivate the Thai workforce for unpredictable change in the future.
Thank you. ขอบคุณครับ 네, 감사합니다. 태국. 태국 측에 다시 한 번 더 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 자, 네, 이제 태국에 이어서 이제 다음 발표할 나라는 이제 우즈베키스탄인데요. 자, 우즈베키스탄 혹시 준비 다 되셨을까요? 네, 되셨으면은 이제 앞으로 이제 나와주시면 되겠습니다. 네, 여러분도 이제 마찬가지로 이제 우즈베키스탄 쪽에 이제 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 그리고 이제 우즈베키스탄 같은 경우에는 이제 한국어 발표에 이제 영어로 통역이 진행될 예정이니 이제 모두 리시버를 착용해 주시면 감사하겠습니다. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Baxtiyor Sirajdinov. I am an English learner, so I can speak in English fluently. Let me introduce my presentation in my native language, Uzbek. Chisok hajiman chonon hangagorol halpul morimnida. Halchul morimnida, sorry. Can you take a video, please? 우리가 좀 발표를 시작하기 전에 2019년도에 우즈베키스탄 스킬스에 진행대회에 대해서 좀 홍보 동영상이 있었는데요. 그거를 먼저 시청하시고 우리가 발표를 그 다음으로 시작하겠습니다. Which I also take the opportunity. декабря 2019 года впервые в Республике Узбекистан прошел первый открытый чемпионат по рабочей профессии, подготовка которого проводилась в содействии Союзом «Молодые профессионалы WorldSkills Russia».
Ko'rib turganingizdek, bizni O'zbekiston Respublikamiz dunyoni turli mamlakatlardan qancha uzoqlikda joylashgani bu slaydda ko'rsatilgan. 위 슬라이드를 통해서 지금 보시다시피 우즈베키스탄 나라를 어디에 위치되어 있는지를 확인하실 수 있고 여기 일본, 노르웨이, LA, 브라질 그리고 호주에 이렇게 이런 식으로 위치하고 있는 그런 나라입니다. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoda joylashgan. 우즈베키스탄이라는 나라를 중앙아시아에 위치하고 있습니다. Bu slaydda esa bizning qo'shni davlatlarimiz, ya'ni 5 ta davlat bilan qo'shnimiz, ya'ni Turkmaniston, Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlari bilan biz qo'shnimiz. 중앙아시아 하실 때는 여러분들이 이 우즈베키스탄의 5개 국가, 이렇게 이웃 국가를 이해하시면 됩니다. 예를 들어서 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 키르기즈스탄 그리고 카자흐스탄입니다. Hozirgi kunda O'zbekiston aholisi 35 millionni tashkil qiladi. 현재 우즈베키스탄 인구는 3,500만 명입니다. Erkaklar soni 49.7%, ayollar soni esa 50.3%ని tashkil qilmoqda. 남성하고 여성이 비율이 있는데요. 각각의 남성이 49.7%, 여성의 같은 경우에는 50.3%로 위치하고 있습니다. World Skills O'zbekiston milliy chempionati mahorat tanlovi bo'lib, hozirgi kunda turli xil kasb turlarini rivojlantirish, yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan. 우즈베키스탄의 월스킷에 이렇게 국내 기능 경제 대회를 개최하는 목표는 국내에 있는 취업이나 기술이 있는 청년들을 발견하고 그분들을 지원하는 그런 목적을 두고 있습니다. Bu butun dunyo bo'ylab yosh mutaxassislarni tarbiyalash va rivojlantirishga yordam beruvchi tashkilotdir. 이 기관은 우즈벡에 있는 여러 분야에서 지원이나 직업 있는 기술이 있는 능력자들을 발견하는 그런 목표를 앞두고 있습니다. O'zbekiston World Skills jahon tashkilotiga 2020-yil 17-yanvarda a'zo bo'lgan. 우즈베키스탄은 월스킬스 기관의 2022년도에 멤버로 이렇게 구성원으로 같이 조인을 했습니다. 2019-yilda o'tkazilgan World Skills chempionatimizda bizda 10 ta kasb yo'nalishi bo'yicha 60 ta ishtirokchi va 80 ta ekspertlar ishtirok etgan. 2019년도에 우즈베키스탄 월스킬스 최조의 경기 대회를 열리고 그때는 10개의 직종으로 6명 이상 선수 그리고 기술 심사위원들이 80명 이상으로 참석을 했습니다. O'zbekiston milliy chempionati Mehnat vazirligi va Oliy ta'lim vazirligi hamkorligida o'tkazilib kelinmoqda. 우즈베키스탄이 국내 기능 경기 대회는 지금은 고용노동부, 교육부 그리고 국립 직업교육훈련센터와 협력하여 주최합니다. Bu musobaqada kasb markazlari va monomarkazlar bitiruvchilari ishtirok etishadi. 우즈베키스탄의 기능 경기 대회에 취업훈련센터하고 취업훈련센터하고 어떤 취업 시키는 그런 숙련 기술센터의 그 학생들만 참석하기 가능합니다. O'zbekistonda hozirgi kunda avtomobilsozlik, bino qurilish texnologiyalari, ijodiy san'at, moda va axborot kommunikatsiyalar sohalari bo'yicha musobaqalar o'tkazilib kelinmoqda. 우즈베키스탄 국내 기능 경기 대회에 취업 어떤 직종들이 있는데요. 그 직종들을 제가 말씀드리면 건설 및 공학, 디자인 앤 패션, 자동차 공학, 커뮤니케이션, 토목 그리고 공학 마지막으로 교통 및 물류의 직종에 대해서 선수들이 참석하고 있습니다. Tanlov har yili bir marta o'tkaziladi. 이 경기 대회는 1년에 한 번만 주최됩니다. Bu slaydda sizlar hozirgi kunda o'tkazilayotgan World Skills milliy chempionatimizni
rejalashtirgan taqdimotni ko'rishingiz mumkin. 이 슬라이드를 통해서 지금 현재 진행 중인 우리 우즈베키스탄 월스킬스 기능 경기 대회를 현황을 보실 수 있습니다. Bu musobaqaga tayyorgarlik oldin har bitta mintaqa o'quv markazlarida o'tkaziladi. Bu oldin, keyin esa milliy, regional, viloyat miqyosida o'tkaziladi. Undan keyin esa respublika miqyosida o'tkaziladi. 우즈베키스탄 기능 경기 대회는 단계별로 진행되는데요. 첫 번째 단계는 직업교육센터 숙련기술생들만 중에서만 진행되고 그 다음으로 지방, 그 다음으로 전국, 마지막으로 이렇게 국제, 아시아나 유럽 기능 경기 대회로 이어집니다. Respublika miqyosida yutgan ishtirokchilarni biz jahon miqyosidagi World Skill Championatiga yuboramiz. 전국 기능 경기 대회에서 수상자들라서 이렇게 선정된 국가 대표로 국제 기능 경기 대회 참석이 가능합니다. Bu yerda biz ozgina hozirgi kundagi muammolarimizni ko'rsatganmiz. Ya'ni bu yerda World Skill Championatining asosiy talablari bu ingliz tilida bo'lganligi uchun bizda til muammolari sal ozgina yuzaga kelmoqda. 위 슬라이드를 통해서 현재 우즈벡의 기능 경기 대회의 문제점을 확인하실 수 있는데요. 제일 심각한 문제는 우리나라에서 대표로 참석하는 선수자들이 그 언어 부족하는 실력이 그런 데 있습니다. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 여기 발표는 여기까지고요. 이상입니다. 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우즈베키스탄. 우즈베키스탄에 한 번 더 이제 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 이제 저희 이어서 이제 마지막 나라만 남아 있습니다. 이제 마지막 나라는 잠비아고요. 마찬가지로 또 준비가 완료되면은 앞으로 나오셔서 발표를 해주시면 되겠습니다. 네, 여러분 모두 잠비아를 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. At times, I think it's not good to be the last presenter because many points have been shared, but I'll try to run through quickly as we conclude. So that is our presentation from Zambia. Picture there was taken that we joined World Skills in 2014. The first international competition we participated was in Sao Paulo. 2014. So my short presentation will try to look at those headlines, share a few things about Zambia, then about World Skills Zambia, our proposed structure, then our vision, skills competition, then preparations to host the World Skills Africa 2025. Then we also talk a bit about partnership, which we are here for. Then we'll conclude. So Zambia is somewhere in Southern Africa, Central and Southern, with a population of about 20.7 million. Then we have a youth population of 60% of the 20.7, which is below 35 years old. Our vision is to become a strong, dynamic, self-sustaining, middle-income industrial nation, which provides opportunity for improved well-being of all. Then all this vision is extracted from our national development plan, which normally we produce every 5 years. So each plan for 5 years we produce a plan that makes all government agencies with that vision. So here I was just trying to share where Zambia is.
I said, we are somewhere near South Africa, so near Central Africa. You hear Zambia, not Gambia, of course. Gambia is on the west, but on the central part of Africa. So in our NDP, we have three major strategic areas. One of it is the economic transformation and job creation for youth. Also, we are planning for human and social development, so trying to improve our environment as we look. So, as I mentioned before, we won the bid for World Skills Africa 2025. Thank you very much. Okay, so as I said, we won the bid to host World Skills Africa 2025 after Namibia, which hosted the World Skills Africa 2022, which was last year. Maybe one thing I may need to share is that World Skills Africa is a very young regional organization which is trying to promote skills at continental level. The official launch of World Skills Africa will be in February next year. Currently, Africa Union has been playing that role to coordinate this skills competition in the nation, in the continent. So World Skills Zambia joined World Skills International in 2014 as an NGO, meaning non-government organization, professional non-government organization. However, we faced a number of challenges that made us slightly go down and later came back and became part of government. So currently, the secretariat is under an organization where I come from, which is Teveta Zambia, which is an agent of Ministry of Technology and Science, which hosts TVET in Zambia. So that is our proposed structure. We have our official delegate, which is also the Director General of my organization. And I hold the position of technical delegate. And we also have this part-time position there. Actually, all of us are part-time. No one is full-time. We have our jobs that we do, which is not helping us very well. Because we've realized that we are losing a lot, and very soon we've agreed with government that we'll make some of this position permanent as we prepare to host World Skills Africa 2025. So far since we joined World Skills International, we've participated almost in all the international competitions. As I said, we started with the Brazil one, then we were in Abu Dhabi in 2017 with, I think, 16 skills, which was too big for a new member. Then in 2019, in Kazan, we didn't go with competitors, we just participated as observers. Then in Namibia, which was World Skills Africa last year, we also participated. And we plan to go with 10 skills in Lyon, which will be part of the World Skills 2025. But we'll increase the number for World Skills 2025 to about 20, because Namibia had 16, so we thought we should be moving upwards. So in 2025, we'll provide for 20 skills, but in Lyon, we are just going with 10 skills. We'll try to increase on the number of observer experts, because as part of
our strategy, we want to expose our experts who are trainers in our country by taking them to Lyon so that they can see how international skills competitions are organized. So we'll take more experts than competitors. And then we also plan to work with our stakeholders, both at home and internationally, to expose more, to make them more exposed, both competitors and experts. As I indicated, we plan to have 20 skills in 2025, and we intend to host it in our capital seat of tourism, which is Livingstone. I have a video that I'll show you as I conclude about Livingstone. So our vision that we are trying to use as World Skills Zambia is to contribute towards improving our world with the power of skills. Then our mission is, of course, to contribute the skills competition to contribute to the economic growth of the country. So as I indicated, we have already started making our preparations to host World Skills 2025, and several committees have been made, and very soon we'll be moving to the site of the competition to start working on the infrastructure that will be there. So as I indicated, Livingstone is our choice that we indicated in our bid, which has been supported by World Skills, Zambia, African Union, and as well as World Skills International. We know that very soon they will be visiting Zambia just to see on the progress that we are making so far. We are also very much aware that as much as we need government support, we also need to engage private sector, as government support is not enough. So that is part of our preparation to work with different stakeholders, both at home and abroad, to help us have a successful event in 2025. So in my short presentation, as I conclude, we believe that together as World Skills, we can make our world great and improve our lives. Then I'd requested to play the YouTube link just to show the highlights of Livingstone, our choice of the venue for World Skills Africa 2025. Thank you very much. We know that after watching your skills competitions, you can have fun in Livingstone. Okay, 감사합니다. 네, 감사합니다, 잠비아. 잠비아에게 다시 한 번 더 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 잠비아의 발표를 마지막으로 이제 전체 세미나가 거의 종료되었습니다. 이제 다시 한번 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 여러분의 열정적인 참여와 질문들이 이 세미나를 더욱더 풍부하게 만들었다고 생각합니다. 이제 세미나 진행에 끝까지 협조해 주셔서 감사드리며 이제 저 개인적으로도 오늘 프로그램이
각 나라들의 이제 성공적인 기능 경기 대회 운영을 위한 영감을 이제 주기를 바랍니다. 그리고 이제 줌으로 참석한 이제 참가자들에게 안내를 드립니다. 저희 온라인으로 진행하는 행사는 다 끝났기 때문에 이제 줌 참가자분들은 이제 회의실에서 퇴장하셔도 괜찮습니다. 지금까지 감사했습니다.